och vi jobbar dessutom i konfliktsituationer. Kort sagt, vi är nog kanske världens största katastroforganisation. Och som den katastroforganisation vi är så hanterar vi dagligdags katastrofer, både stora och små. Katastrofer som vi är före katastrofen på plats tack vare våra medarbetare. Vi är under katastrofen och vi är efter katastrofen. Men är vi där tillräckligt före katastrofen för att förebygga katastrofen? Det är frågan. Jag har en lång historia i Röda Korset. Jag började väldigt tidigt och jag minns tillbaka dryga 40 år. För dryga 40 år sedan så var det just den frågan som vi ställde oss och som oroade oss i Röda Korset. Gör vi egentligen tillräckligt för att faktiskt förebygga att katastroferna inträffar? Vid den tiden så talar man mycket om naturkatastrofer. Hos de flesta människor så var naturkatastrofer någonting som var orsakat utav naturen. Vi kom ju då tidigt till insikt att så är det ju inte. Det är faktiskt orsakat utav människan. Och det föranledde oss på Svenska Röda Korset att faktiskt sätta igång ett arbete som vi fann vara väldigt nödvändigt. Jag minns också den generalsekreterare vi hade då som uttryckte sin frustration i ett möte och sa: hörrni ni, vi kan inte fortsätta så här. Det känns som att vi lägger bandage på en skada som bara expanderar. Vad är vår roll framöver? Det innebar att vi också kom ut med rapporten Prevention, Better than Cure. Det är 40 år sedan, Ulrika. Ulrika, vi är ju lika frustrerade idag. Och kanske till och med något mer frustrerade. Därför idag så tror jag att vi alla är medvetna om klimatförändringarna. Och vi alla förstår vilka konsekvenser det kommer ha när det gäller katastrofutvecklingen. Därför är vi här idag, Josefin. Därför är vi här för att träffas tillsammans och diskutera det här. Och därför vill jag bjuda upp vår nya generalsekreterare Ulrika Modéer. För visst är vi lika frustrerade nu. Tack Anna och tack Josefin, och jättekul att se så många här, och jag hoppas att vi har många som följer oss eller har tillfälle att följa och framförallt vara en del av de här diskussionerna och också en del av lösningarna framöver. Ja Anna, vi är, skulle jag vilja säga, betydligt mer frustrerade än vad vi var för 40 år sedan. Och jag skrev en artikel om detta i DN Debatt i söndag som ni jättegärna får titta på om ni inte haft tillfälle att göra det tidigare, där vi beskriver varför. Det är ju helt enkelt därför att problemen har ju vuxit exponentiellt, men åtgärderna är inte så kloka som de borde vara givet de erfarenheter vi har. Och det är ju därför som vi också i Svenska Röda Korset och i den internationella Röda Korsrörelsen verkligen vill visa att vi är en del av den konstruktiva diskussion om lösningar som måste komma på plats, att vi investerar mer i förebyggande insatser för att motverka klimatkrisen och dess effekter. Igår så var jag på ICA Maxi i Solna. Och där stötte jag ihop med Sveriges minister för civilt försvar, Carl-Oskar Bolin. Vi hade bjudit in honom för att han skulle få träffa några av våra frivilliga i Röda Korskretsen i Solna, som är en del av alla våra beredskapsgrupper, som sedan ett antal år har återaktiverats med anledning av de många kriser som vi upplever runt om i landet. Förstås, kanske top of mind för många, skjutningar i storstadsområdena där många av våra Röda Korsvolontärer finns på plats och kan bistå och bidra den professionella personal som jobbar och verkar. Naturligtvis med den diskussion som pågår sedan det fullskaliga ryska invasionskriget i Ukraina, en känsla av att det vi upplevde och det som vi var en gång när Röda Korset var väldigt aktivt i de här frågorna är någonting som vi måste jobba på. Men, och för att göra lång historia kort, när ICA-handlaren på ICA Maxi fick frågan ifrån ministern från civilt försvar, vad är det som oroar dig mest angående beredskap? Så svarade ICA-handlaren,
klimatet. Det är klimatet som oroar mig allra mest. Och jag tror att det kanske också är anledningen till att vi alla har samlats i det här rummet. Vi behöver inte på något sätt övertyga er, men jag ska ändå lite grann sätta en ram för det här samtalet, har jag lovat alldeles kort. Och varför det är så viktigt. Jag menar, den här sommaren och det pågår i denna stund så har vi ju sett platser väldigt nära oss i Central- och Östeuropa drabbas av både översvämningar och bränder. Vi har haft tyfoner i Sydostasien, i Florida. Idag så förbereder man sig för att hantera de här ökade väder- och klimatrelaterade händelserna som kommer som en konsekvens av klimatförändringarna. De har ökat avsevärt och det här noterar vi också via det klimatcenter som vi är engagerade i som Svenska Röda Korset och bidrar till. Och vi kommer att höra lite senare idag om en del av de så kallade Attribution studies som vi gör tillsammans med andra delar av Röda Korset för att verkligen samla information och bli bättre på att förstå vad det är som händer. Världsbanken, bland många andra, har ju också konstaterat att klimatförändringarna driver människor på flykt. Irreguljär migration, flyktingskap är ju ingenting som man definierar formellt i relation till klimatförändringar, men det är ett faktum att klimatförändringar driver människor på flykt, bidrar till den irreguljära migrationen och ökar kostnaden för det internationella samfundet. 2023 så var bara 40% av de humanitära behoven täckta. Återigen, vi är ju så frustrerade för att vi ser att de humanitära behoven internationellt men även i Sverige ökar exponentiellt. Och vi kan inte hantera den situationen. Vi måste vara mycket klokare i de förebyggande insatserna. Och naturligtvis när vi säger förebyggande insatser, för vi kommer av naturliga skäl ha mycket fokus på anpassningsfrågor, ni kommer höra det idag också. Så är det absolut viktigaste att vi säkerställer Parisavtalets efterlevnad. Det finns en plan, det finns åtaganden vad gäller de absolut nödvändiga utsläppsminskningar som måste ske. Och här är det naturligtvis oerhört viktigt, och det kommer vi att ha ögonen på och fortsätta att diskutera tillsammans med många av er här i rummet, att Sverige har ledartröjan, inte hänger av den i ombytningsrummet, och det får ju inte heller EU göra eftersom vi finns i det sammanhanget, utan verkligen visa att med ansvar kommer möjligheter. Och kanske är den här Draghi-rapporten som visar på hur Europas ekonomiska konkurrenskraft också hänger ihop faktiskt med klimatomställningen. Någonting som kan få då den här nya kommissionen att känna att de har en grund för. De senaste åren har vi haft en diskussion där social utsatthet har stått emot klimatomställning. Så kan vi inte ha det. De här två frågorna hänger ju intimt ihop. Vi har ju förhandlingarna och en del blir lite desillusionerade. Mattias, du är här. Jag vet att du har kommenterat, Mattias Goldman som kommer att prata senare, du kan vinka där, ja. Att det är oljenationer som leder förhandlingarna. Jag sa till någon när vi drack kaffe här ute, det är inte mitt största problem, så ser världen ut. FN bygger på att vi har alla medlemsstater med oss och de är sannoliken på olika delar av den här startbanan. Men kanske är det större bekymret runt de här förhandlingarna också hur man tolkar, läser in och påverkar. Så lite av den cirkus som faktiskt också de här förhandlingarna har blivit. Och jag tycker att vi alla ska ha ett riktigt fokus inför nästa år. Därför det som är det allra viktigaste, och Mattias Frumeri som är Sveriges klimatförhandlare kommer säkert prata mer om det också, är ju att vi som sagt fortsätter att säkerställa att de här åtagandena uppdateras, de här National Determined Contributions, att de också blir riktiga handlingsplaner på nationell och regional nivå för genomförande. Där ligger min största oro faktiskt, inte så mycket kring vem som håller själva mötet i år. Och en av de orosmoment som jag har är också att man måste säkerställa att vi också har avstämningar. Allt fler länder börjar prata om mål som ligger allt längre bort. Utsläppsminskningarna som sker varje dag är de som har betydelse. Det var det om att jobba förebyggande och ha fokus på utsläppsminskningar. Anna nämnde alltså Prevention is better than cure, 40 år sedan som vi tittade på det här med hur vi bygger motståndskraft på alla nivåer i samhället och investerar förebyggande. Jag tror att ni är många som har sett att det har visat sig vara väldigt effektivt. Kollegor kan vittna om att trots att väderrelaterade katastrofer sker allt oftare så är faktiskt dödstalen mindre, och det är ju därför att vi har investerat klokt i katastrofhantering och att bygga kapacitet och motståndskraft, och det är det som vi behöver fortsätta med. Och det är också här som Röda Korset har och kommer att finna en allt viktigare roll.
Vi är ju som Anna sa på plats innan det händer. Genom vår lokala närvaro och våra lokala kollegor så kan vi verkligen bygga den här kapaciteten och hitta lösningar, samarbeten som fungerar för att just investera i förebyggande. En sån sak som vi också kommer att höra mer av och som är en fantastisk berättelse där Svenska Röda Korset har varit aktiva med våra kollegor från Bangladesh är de early warning system som byggdes upp under tidigt 70-, 80-, 90-tal och som verkligen har bidragit till att minska dödstal och effekterna av katastrofer som man upplever i Bangladesh, och det vet ni förstås hur det är. Men som sagt, även på hemmaplan så ökar ju också utmaningarna. Väderrelaterade händelser, skred, rasrisk, vi kommer att höra mer om det, kommer också vara en del av det arbete som våra lokala kollegor och frivilliga kommer att få hantera. Och här kommer vi att sätta ett stort fokus. Det finns en stor efterfrågan runt om i landet för att bli bättre på att hantera det, och vi kommer också kunna använda vår internationella rörelse. Enligt Svensk försäkring, branschorganisationen, så inträffade drygt 80 000 naturskador i Sverige under perioden 2015 till 2020 och det totala skadebeloppet uppgår till 3,5 miljarder kronor. Vi kommer att se en exponentiell kurva och vi är i dialog med försäkringsbranschen också för att kunna se hur vi kan samverka med dem och hitta former för att försäkra. För om jag återvänder till vår ICA-handlare i Solna, så var ett av hans problem att han har kollegor runt om i landet som har svårt att försäkra sina butiker i områden där man kanske kan råka ut för översvämningar eller där man får problem med elektricitet eller andra delar runt det här. Ja, vi larmade för 40 år sedan. Det är dags för mig att avsluta. Frustrationen har bara stigit, men jag vet ju också att det finns en otrolig kapacitet i det här rummet. Så att jag har stora förhoppningar, men kanske också förväntningar på att vi ska kunna slå våra kloka huvuden ihop. Att Röda Korset ska kunna spela sin roll med våra frivilliga runt om i landet, men också naturligtvis med vårt helt unika globala nätverk. Så att räkna med oss när det gäller arbetet med klimat. Och följ vårt arbete också när vi nu verkligen stakar ut en riktning kring att stärka arbetet med klimatanpassning internationellt men också nationellt. Tack. Tack Ulrika. Tack Ulrika. And we will be going back and forth between Swedish and English today. And I will try to keep my English hat on and my Swedish hat on, but bear with me if there will be some Swinglish on the way. Yes, let's kick this afternoon off. And I would like to introduce three very knowledgeable speakers to start this discussion. We have Ranjan Mohnot, our country representative from Bangladesh, that was just mentioned by Ulrika. Welcome. Victor Galaz, you're associate professor at the Stockholm Resilience Center. And I'm looking for Anna Willman. Welcome. Great to see you here. Yes. Welcome. So, I've talked to all three of you before we're meeting here today, and I said, can you help me set the global picture? Anna already started in a way, but just to make sure that we all are on the same page on what is happening. And I think we have a perfect example in Bangladesh. And this is a broad question, I know, Ranjan, but what is the situation in Bangladesh today as one of the countries that are being most affected? I would call it like a frontline country in the effects. Thank you. Thank you for hosting me. Let's be with me in Bangladesh 2024. This year, January, I just give you examples so you can imagine how a situation in country looks like with this climate change and disaster induced by climate change. So this January, we had cold wave. Now, Bangladesh is a coastal country or coastal area, a lot of part. There's not generally that cold, but this year there is serious cold wave. 2 million people affected. 2 million people affected. We have some gap, February, March, mostly okay, calmer. Here comes April. April and May, there were prolonged heat waves. The temperature reached 44, which is very, very unusual for Bangladesh.
30 million kids skipped the school, couldn't go to school because serious heat in Bangladesh. Many rickshaw puller, daily worker lost their job because they can't go out and work on a daily basis. That's April. Let's come to May. A big cyclone, Cyclone Rimal, hit coast of Bangladesh, affecting more than 5 million people. Many communities were submerged in water for days and weeks. Then come June, July, August. We have 3 big floods in Bangladesh in different regions. In eastern region, northern region, southern region. Prolonged rainy season, monsoon season, a lot of water. More than 10 million people affected by rain. Now these events, and this is only August, September. Now October, November, December, there may be another cyclone season. We hope this will go quietly, but we have to prepare for that part. Now these frequent disasters affect women, people with disabilities, marginalized community in disappropriate ways. Kids miss school, as I mentioned, and it affects their livelihood, it affects their everything. They are in a continuous cycle of repair their house, rebuild their house, and again damaged by disaster in next weeks. So situation is very, very grim. And on top of it, last year in 2023, more than 2,000 people died because of dengue. Dengue was not that common in Bangladesh, but now the season was prolonged. At one point of time, there was no beds available in hospitals so people can get treatment. So these new phenomena, these new disasters which keep coming, which keep community on the edge every time is affecting everybody. And this is example for this year, just to set a scene, but this is not isolated example. We see this increased frequency of disaster year by year, and many, many millions of people are affected. And I think we will come back to this intersection, and I know that this is also something when we talk about the domestic level in Sweden, we will have Folkhälsomyndigheten here as well that work with public health issues in Sweden, already looking at this when we add all of these different levels. I'm turning to you now, Victor, because when you're listening to this, you're an associate professor at the Stockholm Resilience Center. How does this resonate with what we're seeing on a global level? You mentioned before when we talked this concept of polycrisis. Yeah. First of all, thanks for having me, and thanks to all of you for the amazing work you're doing out in the world. The term polycrisis, I have somewhat mixed feelings about it. So polycrisis, essentially, you have multiple crises that hit that doesn't really allow you to bounce back properly. And in one sense, this is what many communities around the world have faced for a very long time. But I think the difference this time and the way we approach this as academics is that we're now seeing it as a possible global phenomena, partly because we're so connected, right? So what happens in the Amazon doesn't stay in the Amazon. What happens in Ukraine doesn't stay in Ukraine. What happens in a wet market in China doesn't stay in China, right? So that connectivity has put us in a state where we're actually dealing with multiple crises that interplay in complex ways all the time. So I think what we as academics try to figure out, why is this happening and how can we uncouple in a way to make sure that we are able to respond and bounce back in a good way and maybe even transform. It sounds super academic, I know, but I think it does make a difference for the way we think about adaptation. So that's another debate, like what are the limits to adaptation? Are there limits to adaptation? I don't want to take away agency from people or communities, but like how much are we actually able to cope with what we're seeing all over the world, and how do we make this stop? So exactly my question to you then, Ranjan. You work with those communities very hands-on in adaptation and in early warning, and I think Ulrika has already mentioned a great example in Bangladesh where we worked with cyclone systems, for instance. But when you're hit by all of these crises, what do you do? What do you prepare for? So yes, it's if I say in one sentence, you are out of options in some time. We are in a continuous response mode, and that actually decreases our ability to do something different because our mindset is always thinking about saving life. But what we do when we are not responding to disaster,
And there are two aspects. One is working at the community level. So we go to communities, remote communities everywhere, and organize them, build the community groups, community disaster response group, train them on disaster, train them on evacuation, train them on early warning, first aid training, equip them, give them the proper equipment so when the flood happens, they have some life-saving equipment they can do. Prepare the sites where they can go and evacuate in terms of flood, some high area, some school buildings, some mosque where people can go and evacuate. Train volunteers, train community members. All these aspects go on a day-to-day basis. So when the disaster hit, the community can at least save lives and save some sort of a livelihood. That's one part. The another part is institution. How do we work with the government? How do we work with another actor to strengthen that? So do we have a district disaster response plan? Do we have the village disaster response plan? Do people know what to do, how to do? Do know what different agencies are working? And how do they collaborate? Do simulation exercise before disaster hit, so people know their roles when the disaster strike. So all those parts do happen. And you mentioned about the cyclone, and this is the great success story of the world. A massive cyclone hit Bangladesh in 1970, and this is what an example where humanitarian action can make a lot of difference. In 1970, a massive cyclone hit Bangladesh, almost 500,000 people died. At that time, Swedish Red Cross, Swedish government invested in Bangladesh and built a program now is called CPP, Cyclone Preparedness Program. It's a flagship program of Bangladesh Red Crescent Society and the government together. We have 70,000 community volunteers in all area, and they do evacuations, they do search and rescue when the cyclone warning comes. We are fortunate enough, our technology is helping us. We could know few days in advance when cyclone is coming. And then there is a system that signal 1, signal 2, signal 3. So people know when signal 7 what to do, signal 8 what to do, what is a good time to evacuate. And then volunteers are ready to evacuate people. And I can tell in Cyclone Remal, we were able to evacuate more than 2 million people in less than 24 hours. And not only people evacuated, but in many cases, their goats, their cows also get evacuated because that's their livelihood. We can't let the animal die because of these things. But these sort of a program need continuous investment because we have volunteers. Some volunteers may drop out. You may to recruit new. You need to train them constantly. You need to equip them constantly. It's not a one-time event. It's a regular intervention. Every year you have to ready because you don't know when the next cyclone is coming, and you need to be ready for that. So these are two aspects you could do in terms of preparedness. And Anna, I'm soon going to let you address the global policy level as well. But then I want to bring it back to you again then, Victor, because very hands-on community level, but what is academia seeing on a global level linked to this? Because when we talked a bit beforehand, you said we have a lot of early warning systems that are focused on one crisis. So this is cyclone, but you just said that you're meeting this polycrisis. So what are we looking at globally? What do we know about the coming catastrophes and building this on a global level? You're welcome for the question. That's a dark question, but I mean, surely these kind of early warning systems that are applied to one specific type of event in one specific geography need government support. I mean, right? I mean, you need the legal support, you need economic support, and you can upscale it, surely. The challenges that we are seeing is, first of all, there's so many early warnings already for big systems, like the Amazon. Like there have been early warnings of the tip of the Amazon for a decade now. By now, we're not really seeing that forceful action that we would need to do it. The other challenge is that, yes, build early warning systems, but crises around the corner tend to evolve in different ways than we expect. So in the early 2000s, everyone was worried about avian influenza coming from Asia. You set up early warning systems in Asia, everyone waiting for that. What happens? Swine flu in the border Mexico and the US, and then a coronavirus in China, right? So it sort of like moves in a different way. And that in the end is an argument to build what we call general resilience. Build capacities to deal with many different types of events without knowing exactly what that will be. So, for example, investment in health systems. Build
strong health systems, because they will help communities deal with many different things, whether it's floods or heat or something else. That's kind of like the message that we see need to come stronger. You can prepare, but the things you can't prepare for will happen. Think about general resilience. So I will ask you, general resilience, and where are we on a policy level when it comes to then mustering that type of support or international development aid funding going into general resilience, if that's what we're facing? Anna Willman, you're climate policy expert at Tankesmedjan. Yeah, think tank. Think tank, thank you for this. I warned you for the Swinglish. Well, like we talked about before, so the main challenge for countries lies in transforming their economies to be both fossil-free and resilient to climate change and extreme weather events. And of course, for developing countries, this is obviously more challenging as it requires massive investments and access to new technologies that both allow them to break away from their fossil fuel dependency, but also to adapt their society to a warmer climate. But at the same time, many of the world's most poorest and most vulnerable countries are struggling with stretched budgets, with high debt levels, and a global private sector that's somewhat hesitant to invest in developing economies. So this is why the financing of climate action is such a critical issue. How much funding is needed, who should provide it, how should it be allocated, and that is why this year's COP summit will focus heavily on. And countries are expected to agree on a new global climate finance goal. But as with many issues, there is a divide between rich and well, developed and developing nations on this topic, and this divide, I think, has been even more complicated by the fact that many developed countries are now cutting their foreign aid budgets, which is where much of the climate finance comes from. And this could also potentially make it harder for countries to agree on a financing goal. Yeah. What would be, and I'm looking perhaps mainly on you and Victor, what would be your advice to humanitarian organizations such as ourselves in this climate? Because what you're saying is we need more support for general resilience. We're seeing more and more complex crises. We want to work more with preparedness. And then you're at the same time saying that this is perhaps limits to financing. This is also what Ulrika addressed in her welcoming speech. What do we do then? I can throw a couple of things in. I think, so first of all, and hopefully this doesn't feel too far away from what you think already, is that help keep the 1.5 degree target alive. I think that there is a limited capacity of how much societies can cope with what we're seeing. We're seeing high impacts from climate change already now, and we're moving very quickly towards 2 and 3, right? So please, help us keep that thing alive. Mobilizing capital, as you mentioned, is a huge topic, and that needs to be done. I think, to be even more specific, I think multilateral development banks have done good work, but need to do more work. So we're talking about the World Bank, Asian Development Bank, Inter-American Development Bank, more funding for climate adaptation, especially vulnerable communities. That to me is key. And if you want to go find more money, you need to address the harmful subsidies for activities that are polluting the climate and undermining nature services. So I think it's around $2 trillion US, depending on whose numbers you use. So, I mean, 1.5 degree and move the big money and get that money to people who need it to build resilience. Do you want to comment, Yes, Ranjan? I think there are few aspects in our president mentioned, prevention is better than cure. So we have to invest in preparedness at all level, at a community level, at a district level, at a country level. Preparedness is key. The other aspect is we need to be flexible with our approach.
If we are stuck with some set of framework, and as you mentioned, like, we were preparing for avian influenza in Asia, and then something happened in Mexico. We need to be flexible because sometimes it's unpredictable, and you have to be ready to that. And the other part is investing in forecast-based financing, anticipatory actions, because the money going after disaster is not that effective. If we send money before disaster hit, if I have money or resources before a cyclone coming, before a flood coming, then I can evacuate people, I can save life, I can save livelihood, all these things. So how can we do a good model for forecast-based financing, anticipatory actions, rather than a lot of people die, and then we say, okay, let's give them resources. Other aspects which we have to keep in mind is, I told you a story about the cyclone preparedness program and millions of lives saved. But what happens is when we save life, it doesn't make headline in media. If 10,000 people die, 20,000 people die, you will see newspaper headline, you will see all the emotions coming out, and then we receive a lot of donation to help them. That's good. But if you save life, then its media story goes in a day or sometime not even appear anywhere. It's out of our attention, but we forget that we only saved lives. The livelihood is gone, the crop is gone, their houses are gone, the toilet sanitation facilities are gone. They all need to be rebuilt. And because there's no story, no media, there's no attention to that part. And often that time, those disasters get unnoticed. And it's very, very difficult for community to cope up or build back better or be normal. I'm looking at Daniel, so are we doing a good enough job as humanitarians influencing the discussion on mitigation, or as you said, like the 1.5 degree goal? Sorry for any Swedish. Do you want to challenge us a bit, Anna? Where are we in those discussions, and do you think we as humanitarians are doing a good enough job? Yeah. Anna. Yeah, I was just pointing back to Victor, as you said that's something we should do. Well, if we look at on a country level, I mean, the world is still not on track to meet the goals of the Paris Agreement. That is clear. And despite decades of scientific consensus identifying fossil fuels as the main driver of global warming, I mean, it took nearly 30 years of negotiations before the global community finally agreed to transition away from them. And that breakthrough came last year at last year's COP summit in Dubai. And while the agreement, yes, it could have been more ambitious to fully align with the science, but it's still a step in the right direction. But whether this truly marks the beginning of the end for the fossil fuel era, that it depends entirely on the actions that the countries take now. So, and like I said, financing here is key. But that is not only the challenge when it comes to mitigation. And many politicians in Europe, but not least here in Sweden, they are or have been concerned about, placing further financial burdens on households, for instance, through high fuel taxes. And fortunately, that has resulted in either reductions or eliminations of climate policy instruments without really replacing them with new and effective alternatives. So yeah, this and earlier this year we saw the farmer protests in Europe, and I think that likely pressured the European Commission into compromising their new climate targets. And also, if you look to the US, I mean, if Trump were to come back, he could potentially dismantle the Inflation Reduction Act, and he could also pull out of the Paris Agreement again. And this would, of course, send a terrible signal to the rest of the world. So yeah, if wealthier nations, if we fail to meet our climate commitments, then yeah, it just
won't just exacerbate climate change, it would also erode the trust in the entire global negotiation process. So if I read between the line, we Yeah. should perhaps talk a bit more about the humanitarian consequences that we face and meet in these discussions. Is that? Yeah, that could be a good starting point, definitely. And yeah. But Victor's also raising his hand. Yeah. No, I mean, there are two things that I'm struggling with where we need your help from this sector. So one, you mentioned, Ulrika, you mentioned attribution and attribution studies. We're able, whenever we see a big flood or whatever, nowadays we can say it's this more likely because of climate change, or 50% stronger, or much more frequent. What are you going to do with that information? Like, how are you going to act on it? How are you going to communicate it to people? How is that going to change the way you operate? That's one question. The other one, can we please have a sensible discussion about migration in society today? I think, to me, I'm a migrant myself, right? So we know migration, when done in a safe way, in a legal way, is a great adaptation strategy, because people create new homes somewhere else. They send money back. I mean, that kind of money is way bigger than overseas development assistance funds. Like, how do we have a sensible discussion about migration, and migration as an adaptation strategy that we can offer people in a safe way? I mean, please. I mean, it makes me really, really sad to see how that debate is totally missed. Like, even also like in the US debate, and I wrote about that. If you talk about Kamala Harris and her climate policy, where is climate migration in that agenda? Like, how do we tackle such an important issue? And I'm also looking at the speakers in the next segment, because we're soon going to add the layer of conflict-affected countries and climate-affected countries. And I'm sure we're going to talk about the aspect of migration in the next conversation as well. Ranjan, I will give you the final word in this segment. I think I will say that gone are the days when we were thinking whether there's a climate change or not. We are living in this time where we see the impact on day-to-day basis. I gave you example how it's impacting. I humbly request to, see how you all can support not only financial, but the research, the innovation. How could the developing countries or underdeveloped country can benefit from the research happening in the West, and how could that research can be transmitted to the countries where we are, so we can utilize it and save time rather than going through the learning curve. So thank you so much. Thank you. Thank you all for... Yes. So their task was to kind of set the scene globally, policy-wise, and keeping people at the center of the discussion. And I think they understood the assignment. We've already been using a lot of words here, and we have actually a short film that we want to show you now. Ranjan mentioned forecast-based financing, for instance, and we've already talked about mitigation and adaptation. So before I welcome our next keynote speaker, please take a few minutes and watch this clip. Welcome to Pocket Theatre for Anticipatory Action. We're confronting a new normal, full of surprises. If you're informed and you're a caring human being, your only option is to feel like screaming. Things are getting worse, and research shows that showing research doesn't work to inspire action. Are we prepared for what's unfolding? It may look like a normal day, but if you look carefully, you'll see that the new normal is really risky. Perhaps a small change can push things out of balance, causing collapse. So, what do we see? In a changing climate, each one of us is at risk, some more than others. And we all depend on other people and things that are likely awesome but vulnerable, a fragile order. This interdependency means that we must get smarter
to understand, anticipate, and address compound risks. The task is simple. Can we ensure our systems jump into action with people, funding, and plans in place to avoid catastrophic delays? Our anticipatory action approach can help. Picture this, a common concern. It's a normal day, but scientists detect in the horizon some dark clouds. They foresee an extreme amount of rain, and a warning is issued for likely floods. Often forecasts materialize, but not always. In this case, yes, there's some precipitation, but not enough to cause inundation. Life goes back to normal. Eventually, on another day, another warning of big storm comes their way. What do you think happens? Well, people go from la 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 to huh to bah. Then again la la la, and finally whatever. Now eventually, guess what? On a normal day, scientists detect the threat in the horizon, likely torrential rain, and authorities issue a flood warning. This time, yes, floods occur, I'm afraid, but if you heeded the warning, then a lot of people need aid, and they raise their hands calling for help, but disaster response systems are overwhelmed. Eventually, help arrives, often too little, too late. Well, there's another way, forecast-based financing for anticipatory action. Next time scientists forecast an extreme event of a certain magnitude, lead time, and location, use the early warning and run to prevent, with an early action plan and some pre-arranged funds to enable action. Get systems, including people, assets, funding, and plans in place, so the extreme event doesn't become a disaster. Before the flood, if money is fast and action is smart, then fewer people need aid. They'll still raise their hands, calling for help, and some response will be needed, but not as much. So, where to start? What's the next step for anticipatory action? The first thing is for all of us. Humanitarians, forecasters, authorities, funders, communities, all of us, including you. Learning, exploring, and hopefully designing and implementing anticipatory action. Thank you for your attention. A short clip from our fantastic climate center. Always impressed how they can explain so that even I understand. Yes, now we have a keynote speaker, and I can see you in the back, Mattias. Mattias Frumeri, our ambassador and head of delegation to the UNFCCC. Please welcome and join us here and give us your perspective and the Swedish government's on what we just talked about, the global level, and what we can expect. Thank you. Thank you so much. And I'll stick to English, maybe for the benefit of potential viewers online as well. So thanks so much for inviting me to your forum today on a topic which is, of course, very high also on the international agenda. And also, before I start, allow me just also to say a special word of thanks to Ulrika for great collaboration over the years, most recently at UNDP, and looking forward to working with you in your new role. The climate crisis is, I would say, in many ways already a humanitarian crisis, and it risks becoming even more so if we as a global community will not succeed in limiting temperature rise to 1.5 degrees as we set ourselves to do in the Paris Agreement. Many of you might have heard that the key Swedish messages in global climate diplomacy are urgency and opportunity.
Urgency based, of course, on the science and to cut emissions in half by 2030, but also opportunity in terms of the new jobs and growth that we see that the transition brings. But when we speak to colleagues from, for example, the Pacific or the Caribbean, this message of opportunity does not always resonate. For colleagues from the Pacific, it's about ensuring their livelihoods and homes. 2 Pacific nations have entered into relocation agreements with Australia to help families find new beginnings when they can no longer live on their islands due to sea level rise and water scarcity. For colleagues from the Caribbean, one single storm can wipe out 50% of their GDP, and the storms are becoming more frequent and even more intense. So this is indeed the reality of climate change for an increasing number of people across the world. And as we're all aware, and has been already mentioned here today, we're experiencing this impact also closer to home in terms of storms, floods, and heat waves also here in Europe. And of course, this has also had an impact on the negotiations within the UNFCCC, the host to the annual climate COP meetings. More focus has been given to adaptation, as well as more recently, what we within the UNFCCC call loss and damage of climate change. And the Paris Agreement does indeed cover all of these topics, but it might be fair to say that in the early days of the Climate Convention, which, as you know, was established already in 1992, those days focused more on emission reductions from wealthier countries. And with the impacts of climate change now becoming more and more apparent, we as a global community have to support each other, not only in cutting emissions, but also in strengthening our resilience. And the Paris Agreement has indeed 3 goals: limiting temperature rise to 1.5 degrees, strengthening resilience, but also making finance flows consistent with pathways towards low greenhouse gas emissions and climate resilient development, as stated in Article 2 of the Paris Agreement. And I think, as been very clear already here today, and of course from numerous conversations over the years, we are not on track to meeting any of those 3 goals. But let me briefly give you an overview of where we actually are and looking into where we are at in the context of the UNFCCC negotiations. At COP28 in Dubai last year, we managed to secure a fairly robust outcome on mitigation or reducing emissions. All countries agreed to, amongst other things, to triple renewable energy to 2030, and also, as we've heard, transition away from fossil fuels in energy systems. We now expect all countries to actually reflect these outcomes also in their new NDCs, or the nationally determined contributions, to be presented ahead of COP30 next year. And just earlier this week, the International Energy Agency presented a report on implementing the COP28 energy goals. And the report very clearly set out that the goals are within reach. But of course, countries also have to put in place the right policies in order to deploy the necessary solutions. Currently, emissions are set to be reduced by some 2-3% by 2030. A step in the right direction indeed, but a large gap in relation to the 43% that we need to cut emissions in order to limit temperature rise to 1.5. G20 countries, accounting for about 80% of global emissions, have a critical role to play in limiting global warming. And we expect particularly them to deliver ambitious NDCs that reflect what we agreed on in Dubai. And COP29 in Baku in November needs to be a platform where we showcase progress in the elaboration of the new NDCs. And as you know, we within the European Union, we have a joint NDC, which we will be coming forward with based on the new Commission proposal of reducing emissions by 90% by 2040. The Paris Agreement also establishes a global goal on adaptation. Work is now underway to develop indicators on that goal, aiming to support countries to enhance their adaptive capacity and strengthening adaptation action. And from a Swedish perspective, a key element is for all countries to integrate climate action throughout their
budget and planning processes in order to ensure that you also have done your assessment in terms of how climate will impact your country, your region, your city, and your business. And such climate risk assessments, we believe, will facilitate taking the necessary action. Just picking up on the examples we heard from Bangladesh just earlier, you remember also the floods experienced in Pakistan just last year, where many have been saying that should Pakistan have had the same kind of anticipatory action in place, the devastation would not have been as extensive as it actually was. And also another comparison I think useful to remember in that context, Ulrika, you spoke about insurance earlier. Just a few weeks after the floodings in Pakistan, we had storms in Florida. These two events measured about the same level of impact in terms of economic terms, sort of impacting some or costing some $30 billion, both of them. For Pakistan, one track sort of to raise that kind of finance was through a donor conference, whereas in Florida, most of those issues were covered through insurance. So also here, I think that's sort of a symptom of what needs to be developed in countries globally. Of course, to set in place those kind of regulatory procedures and set in place those kind of institutions so that there is also that kind of coverage for countries and people globally in terms of the impact we're seeing when it comes to climate change. Climate finance has also been a topic already discussed, and as many of you know, that is a recurring and often divisive topic at the COP meetings. And this year, as we heard as well, this might be even more so than usual, given that we are then to decide on what we call the new collective quantified goal to be succeeding the current goal of mobilizing $100 billion annually. We met that goal in 2022. That's the year most recently available statistics for, when we provided and mobilized $115 billion. And some countries have now suggested that the new goal should amount to more than $1,000 billion annually. So the negotiations at COP29 or already are that's kind of the specter we're looking at, from the current then $100 billion annually to up to maybe more than 1,000, which given where we are right now, it might be a bit of a stretch in terms of, to put it mildly, in terms of the kind of figures to be provided. Now, from a Swedish perspective, we will of course continue to be a key provider of development finance as one of the few countries globally to be providing more than the UN target of 0.7%. But I think, as we all know as well, development finance will always be but one element of the finance needed for the transition to net zero. And we therefore believe that the new goal will need to be framed in the context of the wider financial landscape, building on efficient domestic resource mobilization processes and structures, as well as an attractive investment climate in all countries. And successively, as economies are growing, more and more countries will also be able to provide and mobilize support for our developing country partners. Victor also mentioned the issue of fossil fuel subsidies, which, depending on how you measure them, are definitely in the hundreds of billions as they are right now. So removing fossil fuel subsidies, and for example, when speaking to Swedish business actors, they're saying that the single most efficient policy tool to implement in order to reduce emissions is carbon pricing. We're of course proud, together with Finland, to be one of the early adopters of carbon pricing instruments, and we're seeing how more and more countries are actually implementing some kind of pricing mechanisms within their jurisdictions. But this needs to be a wider approach from more and more countries in order to price in the actual cost of using fossil fuels in whatever kind of operation you're working in. So when also our business community is calling for that, we think that's something which we're hoping that more and more countries can be implementing. And we're working through various types of channels to encourage more countries to be deploying carbon pricing instruments. For example, there's
a coalition called the Coalition of Finance Ministers for Climate Action, where Sweden actually co-leads also a track where we're comparing notes and sort of sharing best practices when it comes to carbon pricing mechanisms. So those kind of policy and structural reforms in our economies are really key to mobilizing also the kind of finance we need. But all in all, I would say, I mean, work is underway. We are lagging very much behind, but we are within the UNFCCC, but also increasingly outside the UNFCCC, trying to find those ways to encourage more and more countries to do more. Because we do need to move faster, both within the UNFCCC and outside. We often see that the UNFCCC negotiations are too often plagued with the dynamics of historic responsibilities. Sweden and the EU will continue to be global leaders on climate action, but all countries need to do more. We're engaging across multiple platforms to support and encourage our global partners to raise ambition through policy dialogue, through finance, and through also, not least, the technological solutions which are available to raise ambition. And we have a critical window these coming months when the new NDCs are to be presented ahead of COP30. So by working together to secure high ambition NDCs, which collectively will limit temperature rise to 1.5 degrees, and by doing so, also averting to turning the climate crisis into a humanitarian crisis. So in closing, just let me leave you with three thoughts. Climate action and development are really two sides of the same coin. What is good for climate is good for development and vice versa. We have until 2030 to deliver on the SDGs, the Sustainable Development Goals, and we have until 2030 to cut emissions in half. So if we can use the urgency of climate action, we can also deliver on those wider development goals, because what is needed for climate is also good for development, and what is needed for development is good for climate. Secondly, the best preventive action is cutting emissions. And there are solutions available to do so, not least from Swedish business actors who can provide solutions across all sectors of the economy. And that's really a message which we're trying to bring across to our global partners, that engaging with the private sector to make sure to deploy the kind of solutions that they do have available. And thirdly, securing an attractive investment climate across countries globally. This, we believe, will help local business and innovation to thrive, as well as to attract investment from abroad to implement the solutions that will reduce emissions and also strengthen resilience. All countries have different starting points and different pathways, but the end goal will need to be similar and is similar. Well-functioning, sustainable economies, healthy societies where people can prosper. Thanks again for inviting me to your forum, and all the best for the work and important work that you are doing. Thank you. Thank you, Matthias, for taking the time. I think we have already a lot of threads that will follow us throughout the day. I heard you mention Pakistan, and I know that one of our next speakers will most definitely address that country as well. We are soon to add the layer of conflict to this discussion, which is quite interesting. And I think we will also have a panel later today on exactly what we were talking about when it comes to partnerships. We've already touched upon the issue of more needs, financing needed, and how do we find new ways of working together in matching those needs. I am looking at colleagues now, because we have a speaker joining us soon. Do we have a we have a thumbs up, perfect. But before we start the next segment, we want to show you another short clip. While we're watching it, please, Gregory Matthews and Johanna Malm, you can get ready, but I will soon welcome you up here. And after that, everyone, there will be a break, there will be coffee, and you will have the opportunity to talk with all the very knowledgeable people that are also in the room. Please. Of the 20 countries most vulnerable to climate change, the majority are at war. This means people are facing a double threat. Tu vois, quand 100 personnes vont vouloir se partager ce qui suffisait à 5 personnes, ça ne peut pas aller. Soit tout le monde part, ou bien tous les gens s'entretuent. Ça va être ça. Tout est parti de la sécheresse là qu'il y a.
بالعراق درجات الحرارة دا ترتفع والجو صار كلش حار، المطر أقل والحرب خلت مينا ملوث وقاعنا متدمرة. This double threat of climate change and war pushes people out of their homes, breaks food and supply chains, amplifies diseases, and weakens healthcare services. By 2050, the need for humanitarian aid is expected to double if urgent steps are not taken. We cannot let this happen. Climate funding and action must reach people in conflict zones. Climate change affects us all, but those living with this double threat can't be left to face it alone. Yes. A short introduction to the next topic by our colleagues at the International Committee of the Red Cross, who's also working a lot on exactly this intersection that we're about to address. Please, Gregory Matthews, welcome. Please join me up on stage. You are Deputy Regional Director, Asia, International Rescue Committee. Welcome. And we have Johanna Malm. You're Head of Research at the Swedish Folke Bernadotte Academy. And I also have Catalina Jamie. Let me see if I can get you up here as well. Good morning, Catalina. Good morning, everyone. Joining us from Colombia. So early morning for Catalina. So from our climate and conflict, the head of climate and conflict at our own climate center. Sorry. Okay, so that introduction with those films gave us a short summary, but I think I will address you first, Gregory. Listening to this first section where we had Ranjan very vividly talking about the effects on the people that he and the Red Cross volunteers meet. You work in this region, regionally, so to say. And I know that the Rescue Committee really places itself in the intersection here of climate and conflict. Right. Can you just give us shortly why it is important to address these two in conjunction? Thank you. Good afternoon. I think the videos did a pretty good job. Yeah. I mean, just to maybe put a bit of a finer point on what the kind of the key message from the video is, I mean, I think kind of in the where we are right now at a point in history where globally we have more armed conflict happening in the world right now than we have in modern history. Those conflicts are generating more refugees and displaced people than we've ever seen since World War II. Right now, I just saw a statistic, 120 million people are now displaced, either within their countries or across international borders into neighboring countries. The geography of where these armed conflicts are happening and the geography of climate vulnerability are strikingly similar. Depending on which index you're looking at, 60 to 70% of the armed conflicts in the world are also locations where there is the biggest climate change risk is also present. So we've got kind of two Venn diagrams which are almost completely encircling each other. Conflict, climate overlap quite strongly and creates really substantial intersectional impacts and needs on different populations in those locations.
And it doesn't just affect the places where we see conflict. It is also happening in the neighboring countries where people are being displaced too. We had the great example of Pakistan talking about the floods situation. What we saw also in Pakistan in 2022, 2023, there was flooding, massive catastrophic flooding, which also coincided with a substantial refugee movement from Afghanistan into Pakistan in 2021 to 2023, same times as floods were happening. Also, just before the floods happened, there was a change in government in Pakistan, not an entirely peaceful change of government in Pakistan. So you see this convergence happening time and time and time again of conflict, displacement, and then the stresses that that puts on economic systems, on political systems, on social systems, which drive and exacerbate climate vulnerability. And so there's this really dynamic interplay that's happening, a vicious cycle between conflict and climate impacts. We see on one hand, conflict is driving climate change. We see natural resource extraction to fund conflict. We see destruction of our resilient systems in country. Health systems are mentioned here. You see communities are being torn apart. Social cohesion is really ripped apart in conflict settings. On the other hand, you see how climate change is driving competition for natural resources. It's driving mobility of populations. And it is really stressing the kind of the social, economic, and political factors which give rise to conflict. So it's overall a very vicious cycle that we're locked in across a broad swath of the world today. And I will soon ask you for a few examples of specific countries. We've already touched upon Pakistan, for instance. You are doing research on the eastern part of Congo. How does this broader picture that Gregory is painting here look like in that context? Yes, of course, it resonates with what you're saying. I think, of course, Eastern Congo not being your poster child of climate change, we don't talk about Congo as a very climate change affected area, but actually Eastern Congo is affected, but in a different way. We clearly see, irregular rainfall, increasing temperatures, a lot of erosion because of the presence of many armed actors and livelihood challenges. And of course, that with a lot of landslides also that affect vulnerable populations. But the thing that I want to bring to all of our attention to talk about is gender in this context. And I really think this is, of course, the research project that I lead is looks at how gender relations condition lived experiences of climate insecurity, and it really does. It's not just looking at the impact on women. It's about, I think, and this is what I really want to highlight, is not just women. It's also about men. It's about masculinities. It's about how climate change, especially if you're looking in conflict-affected areas, how that affects your ability to be a man as it has been defined in the context. Oftentimes when livelihoods change, you turn to destructive coping mechanisms, and I could speak forever, of course, about this research project, but the bottom line is, and we're seeing this not just in Congo, of course, in all contexts, is that masculinities and femininities change in this and in this situation, in all situations, because they're ever changing. But as the climate changes, this really is something to keep in mind when programming. We need to understand this, and we also need to understand how the systemic inequalities of societies that we work in when we program, because otherwise we risk actually reinforcing the issues, or if we don't understand the gendered situation, we risk reinforcing the issues that are there and that are aggravated sometimes by climate change in conflict-affected areas. And we see this clearly in Congo, but elsewhere as well, yeah. Yeah.
I think I'm going to ask you to add there, Catalina, because one thing of many that our Climate Center does is help our own movement to do better programming, better work with people. And we have that part of our movement called the International Committee of the Red Cross, which is really the part of us that work in conflicts, right? And they've, I'm looking at you at both voices, they have really taken this to heart in what Johanna is mentioning, and how do we need to then change how we work because of this. Could you talk a bit about how the Climate Center and the ICRC is working in this intersection? Yes, yeah. So lovely to be with all of you. For me, I mean, it's quite special to be like talking about this in Sweden from Colombia, because I actually, when I started to work on this topic, I studied in Uppsala University, and it was like around 15 years ago when I started to look at this intersection between climate and conflict. So it's just really wonderful to see how the Swedish Red Cross and many of you are really interested of like how can we move this topic and change really the way how we're doing climate action in this particular context. For the Climate Center has been very special over the last 5 years to being able to work with the International Committee of the Red Cross on helping them to integrate climate risk within all their operations. So as you probably know, the ICRC has like a very clear focus on supporting people affected by conflict. They have very clear programming, but like different type of assistance and protection work. But climate, or in a way, disaster risk reduction was not really part of their programming. It was not really considered as like an additional element that could affect the communities that they support. But 5 years ago, there was a big recognition of the institution, like saying, well, I think things have to change. Like we are responding as an institution to different floods in coordination with the national societies and the federation. They see clearly that the areas that they reach because of the particular status that they have are being impacted. So they decided to have a massive radical change within the institution to think like what climate means to them, what it means for their operations. So the work that we do with all the operations of the ICRC globally is to start to think what are the different like climate hazards that might impact their programming and at what extent and how they need to change their programs and how within their existing ways of working, they could add elements of adaptation, of risk reduction within what they do. And they have like absolutely brilliant examples. For example, something that happened this year in the Sahel, where there was a very terrible heat wave, and population in detention in Mali, who you probably are aware, but detention centers that are made for like 400 people have more or less 4,000 people. Like it's like the level of people in one single place is really, really big. So of course, if you add that a heat wave, I mean, it's a humanitarian situation. So the ICRC has been looking into how they can use weather forecasts to be able to anticipate that crisis, to be able to support the jail population and the government to make sure that the inmates wouldn't die because of the heat wave. So it's a very niche particular example. And together with that, there are many, many other examples of like how the ICRC is really supporting population affected by conflict. And I mean, all this to say that this is not only, I mean, it is an important role for the ICRC, but it's definitely a role for the entire humanitarian sector. And there is so much still to be done because the gaps are quite big. I think it's a very concrete example, and this is also an institution, part of our movement, but with a very specific mandate that can reach parts of populations that very few others can. Do you have more examples of this intersection, but also where we can actually do things? Because I think it's also some, it gives us hope that there is actually something that we can do and change. Do you have more examples from the Rescue Committee? Sure, there's a lot of examples. I think I can tell a story from the Philippines. So before I do, I think a big part of when we're talking about kind of
climate and addressing climate risks and supporting climate adaptation in conflict settings, we are very much talking about also governance and strengthening governance systems and supporting good governance. And I think a great example of this comes from the Philippines, which is often held up as, you know, a great example of strong disaster preparedness. One of the most climate at-risk countries in the world. They have good government systems, strong institutions, which is true for most of the country. But it is particularly if we're talking about the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, which is the third most conflict-affected area in Asia, aside from Afghanistan and Myanmar, Philippines is the most conflict-affected country, particularly from this one little, geographically quite small region of Mindanao, which is kind of a separatist in nature. There has an autonomous government was just approved and came into effect in 2019, just before the COVID-19 pandemic. And this is a new government stood up from scratch. You know, the military generals and fighters took off their uniforms, stepped into political office, and had to stand up a disaster response ministry, had to stand up all kind of branches and institutions of government. The Harvard Humanitarian Initiative just did an analysis of awareness of climate change and climate impacts. Super high across all of Philippines. Everybody was aware of climate change, knows how to do it, how to respond. For BARM, this autonomous region, at baseline, which they conducted in 2020, was almost zero. They went back and did late last year, or maybe earlier this year, they did a follow-up study on that. And the levels of awareness have skyrocketed. Still quite a bit lower in BARM than the rest of the Philippines, but there's been a substantial change. And so with that has come huge levels of engagement with this autonomous regional government that was set up. My organization, the IRC, and many other organizations have been very active in supporting communities, municipalities in particular, where there are hugely gendered dynamics at play. It's a really conservative Muslim society, and their understanding of how to respond to emergencies and how to prepare for emergencies is very much from a a defense perspective, a military perspective. So we take people, we move them. It's not taking into account the fact that, well, who are you actually moving? It's mostly men that you're moving. The male interactions with women are really restricted. And so it took understanding and a lot of capacity building and training and working with the municipalities to think about how they are structuring their planning. Who are they hiring in? And so hiring in a disaster response coordinator. Wow, well, you can access federal funds to do that from Manila, actually, from the central government. They will fund municipalities to hire these positions. So it's bringing them along into the planning process and the resources that are available within the country. And then who do they decide to hire? Well, the municipalities that we worked with hired women. And they didn't hire women who were the sister of the mayor, but they did really strong competency-based recruitment to bring people in. And then they said, well, we need some help. How do we talk to women in the community? And so we supported them in kind of community mobilization. And so based on this, they formed a multi-year action plan. They set up women's rescue brigades. They did community events. And a part of this was also working with kind of reducing conflict protection risks from armed violence that was still continuing within the communities. And so they had quite a bit of work then around, okay, how do we work with demilitarized youth? And how do we get them back into school? And so it became a very almost a feminist approach that was adopted by the communities, built into multi-year planning, and which they ended up getting funded through public resources.
So little injections of technical capacity, little injections of some resources and funding to support some of the community mobilization efforts, then linking with the systems that are available to them, is the type of support that's really available to help recover and kind of strengthen some of the governance structures in a place like the Philippines, where you have these pockets of weak governance that's not connected with the big capacity that's available within the country. That's a little bit different from places like Afghanistan or Myanmar, but I think it's a good example of ways that we can be inserting ourselves to be injecting technical capacity that makes a big change. Let's come back to the issue of governance also when we're looking at, for instance, the Eastern Congo, because here we have one example, and I think it's a very different examples there, for instance. And we've been talking about this discussion of broader development, building resilience more broadly. But if we're looking at specifically this intersection, we've also done a study, the ICRC did a study, I think together with the Norwegian Red Cross, looking at how this climate financing that exists has a very hard time trickling its way all the way down to the people affected. Do you want to comment on that specifically, Catalina? Because I know that you've been looking at that as well. And I know there was a declaration, and help me here, at the last COP looking specifically at this. Could you speak a bit to that? Yes. One of the most fundamental challenges that we are facing to be able to bring climate action to conflict-affected contexts is the lack of climate finances reaching those places. So that we have it very clear. Actually, during the IPCC 6 assessment report process, we try to identify the evidence of at what extent adaptation was actually happening in conflict context and how were the funding flows. And we did one of the biggest analyses ever done on this topic. And it was a process where the Climate Center was very active. I was one of the contributor authors. And it was just that first moment where we kind of had that big realization. So the gap is there. We need to show it in the report. And from that moment, that had served to really kind of move a little bit the discussion, particularly at that policy level, to say, well, I mean, there is a gap. We need to do something urgently. So through that process, something very important was created, something called the Coalition for Climate Action in Conflict Context, which is a group that has been led by the ICRC with the World Bank, Mercy Corps, many other organizations. And that process, and I'm so excited because it's just so fascinating to see something that comes from an idea of a group of people that really gets to something that has such a big political momentum. So a lot of that work that we have done through this coalition has led to this COP28 declaration that is the Climate Relief, Recovery and Peace Declaration that has basically the important point is to say, we need to make a commitment to change the way how climate finances dynamics are basically change the status quo to make sure that the way of working in conflict settings towards climate action changes. And it's a process that has got a lot of traction. It was so many signatories, governments, organizations, and we're in this moment working on a coordination mechanism for the implementation. So there's a big kind of political and also practical process behind this. However, if we look into reality, still there is a gigantic gap. There is a really urgent need to change the way the financing system for adaptation and risk reduction needs to be kind of fit for purpose in this context. So I think in terms of there is definitely a lot of progress compared to what we had 4 years ago, 3 years ago, but yet it is not translated into practice. It is not really making the big shifts that need to happen. But we do have the hope, but also the solutions at hand to be able to do it. I think it's just a matter of this big political commitment of donors and countries and organizations to just continue putting this as a priority.
But for me, as a person who doesn't, I'm head of comms. I don't work with these issues on a policy level from day to day. What we're talking about here is, just so that I get my head around it, the need for having specifically climate adaptation and climate funding reaching these very groups that are very in a super affected setting. But then at the same time, we're talking about we need to build broader resilience and work on governance more broadly. Are we asking for both, or where do we put our emphasis? Because this was really an emphasis on this specifically at the COP, looking at this very targeted in a way. And then we're saying, but for instance, in many of these settings, and as you said, there was even public financing. We didn't even have to go to these bigger institutional financing. Do you get where I'm grasping from? And would you like to comment, Johanna? I think, I mean, it's wonderful to hear like the story leading up to this declaration and the work that's been done to make climate financing available and more in conflict-affected areas. We know that there's climate funding, then there's in conflict-affected countries there's less, and then in very conflict-affected countries there's even less. So this is an issue. But I think it's also important not to think that climate financing earmarked as such is the only way, because as you're saying, and this, like now I'm deep into the specific context of South Kivu and Eastern Congo, anything that you would do that would strengthen gender equality or that would strengthen community resilience or anything just to solve like conflicts between herders and farmers will help in building climate adaptation, because these are the things that intersect. So I think it's just development work or even like humanitarian work that is, done in a, that where we do no gendered harm way. I mean, these things that we all try and do, this also helps, because this is not something that is climate insecurity isn't isolated from all the other insecurities that we face. So it's a kind of continuum. But then, of course, it would help if more of that funding would be available to severely conflict-affected areas. But because that's a long way to go with all the risk assessments and all the risk aversion in the financial institutions, I think it's useful to think about it in a broader perspective, to think about everything that we do as helping, actually. Even if you don't think, I mean, it's good, it's important to integrate climate concerns into peace building. But even if you do peace building work or gender equality work or anything, it's going to help. I think that, to take a broader picture is really helpful. Talking about risk aversion, and I will give you all the opportunity to, but I'm thinking of another context then, like Afghanistan. And again, like financing in Afghanistan, climate funding or broader funding, governance funding, an extreme context again. And I know that you work with Afghanistan. How do you intersect these in that context? And I'm sorry if you were preparing to say something completely different. Please do that. I think we have a responsibility as well of bridging this gap between, what happens in a declaration in COP28, for example, with what are the communities asking for and demanding on the ground. And I think we have a responsibility to try to marry those. I think there's a huge role to play for civil society and strengthening civil society, particularly civil society from the areas most impacted by climate change. There are large-scale networks of civil society organizations that really, I think, can be empowered and lifted to be holding duty bearers to account. That there are representatives from countries that are making decisions about how climate financing is used within their borders. They need to be hearing from communities. They need to be hearing the voices of people that are affected. They need to be kind of held to the fire for what's happening. The regional policymakers, anybody that is engaging in these climate financing decision making, there needs to be greater voice and participation and engagement from the affected communities and those that represent them. In terms of Afghanistan, Afghanistan is also one of the most
intensely conflict affected, but intensely climate affected as well. It's hugely dependent on rain-fed agriculture, on snowpack in the Hindu Kush to be kind of irrigating the entire country. And when that doesn't happen, the food security situation just becomes untenable, as we're seeing now, which is humanitarian assistance is absolutely critical for addressing those changes, to mitigate how terrible the food security situation could be. Just this year, there was projections that the parts of the country would be slipping into to famine. We haven't seen that. That hasn't realized, and that is attributed to large part to the levels of humanitarian assistance that had been going into the country. So I think in the Afghanistan context, we cannot step away from humanitarian assistance. That needs to be there. It also needs to be matched with development assistance that's going to help support adaptation strategies, that's going to be supporting innovations in the Afghanistan context in agricultural development, for example, which aren't necessarily innovations for the rest of the world. I mean, a lot of the things that could be the adaptations that could be enabling Afghan farmers, both men and women, to be more resilient and better adapted to the climate effects are things that most farmers and agricultural producers do everywhere else in the world. It's good extension services, drip irrigation, like little changes like that are the types of solutions that aren't there, that need to be there. We can have a big effect just by rolling out and the things that we know work already across other parts of the world, but haven't made it because of because of the conflict. But now there is a greater degree of access. We have more space to be able to go and to engage, even though it's exceptionally challenging and difficult. There is a demand, and communities are asking for this. They are asking for that support. And that gives us the opening to be able to work in a context like Afghanistan to be delivering these types of services and support. Catalina, do you want to comment on my question before I force Gregor to jump into Afghanistan as well, on the bridging or if you agree on our responsibility of bridging these two, focusing specifically on climate financing versus this broader development governance perspective of funding local communities? Because please do, if so. Otherwise, I also had a question on you after that, but I see you want to comment, so please do. Yes, I love to comment on that because I think the two speakers mentioned something really important. I think the dimension of the complex crisis that we have, is so big that it's just not like one single solution, will get us there. We need all these different strategies from different angles to be able to support the populations that are at the end, on the front line of impacts. And I think I really like what you said, that, through a lot of gender empowerment and things that we wouldn't necessarily call adaptation. Yes, that is risk reduction. That is absolutely 100% risk reduction. And we also need to look at these at different levels. When we talk about investment, part of it, climate finance, is not just at one particular layer, but definitely from the governance, big changes, institutional elements that need to happen, to all the different layers that go down to the community level. Something that is very clear, and where I see one of the big gaps, and this is through a lot of the research that I'm doing, particularly on anticipatory action in conflict settings, is that, and I think it reinforces the point of my previous speaker, that at the end, that strengthening of communities, it's the key. At the end, the people that is at the forefront of responding to the crisis, of being able to reduce risk, it's the most important because they are there, and particularly in a conflict context, which is very difficult. You need to, is the people that is there in the conflict areas that knows very well the dynamics of who is who, the power dynamics of what can be done, what cannot be done, what is dangerous, what is not dangerous. So can it strengthen all these individuals and communities that will be able actually to take the actions across all the time scale, from the long term
interventions, to the more kind of preparedness part, but also to the response. And I think this to what you were saying before, we know, and I think Freddie later will come to this, I mean, the dimension of the events that we are seeing, for more that we want to do, you know, adaptation and risk reduction and do the investments, it is likely that we're going to see very big impact. So strengthening those response systems is essential. Like, we need to continue strengthening the humanitarian system to be able to respond in the most dignified way at the scales that we might not have seen before, or we're starting actually to see. So yeah, so that complements a little bit what the other speakers were saying. I know in this respect that you, and correct me if I'm wrong, the Climate Center and a few other national societies of the Red Cross movement is working on an actual very hands-on handbook when it comes to climate adaptation and how that can be done in complex or conflict settings. Could you give an example of what that specifically would look like? And I'm thinking quite hands-on. You're talking about working with communities. What is it that we then do? Ranjan mentioned earlier in Bangladesh how they work very hands-on with communities. What is it that's different then in a conflict setting to what he might have mentioned? Yeah, so I think that you raised this point because a couple of years ago, with different movement partners, we started to think, well, we're talking about reaching people affected by conflict. We know that we have a lot of examples within the movement and outside of the movement of you know, what is happening. But we know that practitioners, particularly like new people that is entering into the field, of persons that have done in the past disaster risk reduction or climate adaptation, but not necessarily in very complex settings, might need some extra like tools and ideas and inspiration to be able to do it. So an incredible process, and many of you that work with the movement here, you know how complicated it is to do a movement document, something that is with the IFRC, the ICRC, German Red Cross, many national societies, and the Climate Center included. We managed to actually develop something all together that talks about this, like how can we support practitioners to do better and unscale disaster risk reduction in conflict settings. So we will launch this very soon at the General Assembly in Geneva, which is very, very exciting. So looking into the concrete examples. So one of the fascinating things is that, of course, we didn't want to just reinvent the wheel, but work with national societies like the Lebanese Red Cross, the Colombian Red Cross, the Bangladesh Red Crescent, South Sudan Red Cross, and many others to kind of capture a lot of the learnings of like how they have been managed to do a lot of community-based disaster risk reduction projects. And that is small, because that's one of the issues. Like, a lot of those projects are just, you know, very niche here and there and not really at the scale that is needed, but trying to learn of how they managed to do it and what were the lessons. So this handbook is offering really like a rainbow of all the type of strategies that already exist, from like conflict sensitivity tools and ideas that we use, but we have not necessarily applied to the context of like climate adaptation and risk reduction, bringing together like new ideas of how to integrate context of or concepts of like stress testing the type of like projects that we develop. Like, will the projects that we implement in particular areas that are extremely complex with so many, not only conflicts, but like a multitude of crises happening at the same time, will those projects actually like succeed and will actually have a lasting impact? So there are like a set of like really practical set of tools that are practitioner. Like, our dream is that we're going to have all these different Red Cross volunteers and program managers that are in the field and that will be able to have that handbook, like similar to, of course, building on our beautiful BCA process, and just to have those ideas of like how they will be able to design the projects and implement their projects. So we will make sure that you all will receive a copy of this in October when we launch the guide. I think it's interesting. We're moving from like very hands-on, how do we do this in a specific setting, all the way up to like our responsibility of trying to make sure that all these processes on a global level actually join hands and pull in the same direction. And quite interesting.
I will give you the last word, Johanna, because we have two organizations here working very much hands-on with communities. What would be your, and will be a short one, but what would be your challenge to us, or what would you want to send us looking at academia or perhaps your specific research? I'd say to consider how gender relations condition lived experiences of climate insecurity. Because that is very, I've been, and when I read all these policy documents and also making climate adaptation work, I do not see gender. It's there. You talk about vulnerable populations. Some of these documents, I search them systematically. I don't see women. I don't see woman. Like you do search for the plural and the singular and gender, you don't see it. And I think it's a missed opportunity because this is going to change how well we can make the programmatic work for beneficiaries that really need it, because this is a gendered phenomenon. Thank you all, and thank you for those ending words. And I think we can bring that into our discussion also on the national level, domestic level, that we will be addressing after a break. Before that, we have one more keynote speaker. I will say thank you so much, and especially Catalina for getting up. I don't know what time it is, 5 in the morning. So thank you so much. It's all good. Thank you. Thank you. Thank you. But before we let our keynote speaker join us for a few minutes before it's time for coffee, and I hope you can still find oxygen in the room, you who are joining us digitally, you can just stand up and stretch, whereas the people here in this room, can you just turn around and say hello to the person sitting behind you, not next to you, as a preparation for the coffee break soon. Okay. So, now, can you please bring this energy out into the coffee break and make sure, can you please bring this energy out into the coffee room afterwards and make sure that you talk to someone that you don't necessarily talk to usually, because this is also one of the reasons that we want to have a physical forum, is to make sure that different sectors, different disciplines meet and interact, and you're in this room, so make sure to talk to someone that you wouldn't expect to talk to. I am so happy and to welcome this next keynote speaker, Fredrike Otto. And we'll see, there you are, thank you. Thank you so much for taking the time. Some of the work that you do have already been mentioned. We've talked about attribution. How much of this can we attribute to climate change? What is weather? And also research more broadly. And I think this will be a great bridge into our discussion on what we can perhaps even learn or take with us from this first segment into when we talk about climate action or climate preparedness at the domestic level. So please, I know you have some slides, and a warm welcome. You're in a room with a lot of people interested in what you have to share. Thank you very much, for this warm welcome. And so I will very briefly. Sorry. Please, Fredrike, I just assume that everyone knows who you are. I should also mention you're a climatologist working as a senior lecturer at the Grantham Institute for Climate Change and the Environment at Imperial College in London. So I should just mention who you have in front of you if you don't know Fredrike Otto. Thank you very much. Yeah, and I'm leading an initiative that's called World Weather Attribution, and I think you have Maya Wahlberg in the room, and she can stand up and wave, who is also working on that team and doing a huge amount of the work
that we do all on vulnerability and exposure. And I'll just, very briefly introduce what it is that we are doing and why it might be relevant. To start with, I think, why are we doing this work? It's because when we talk about climate change in the public and particularly in political debates, it's very often about future changes or global temperature goals like 1.5 degrees and 2 degrees. And we see pictures like this, which are, look dramatic, but this is actually not why we care about climate change. Why we care about climate change is this, because climate change that is already happening now is affecting people's lives and livelihoods, and not affecting in a good way, but disrupting their livelihoods on a very large scale and also taking many lives. And we are long in the era of loss and damage, but often when extreme weather events happen, which is one of the key manifestations of climate change, the changing likelihood and intensity of extreme weather events, we talk about, on the one hand, we talk about the weather, and then on the other hand, we talk about vulnerability, and then maybe in a third conversation, we talk about climate change, but it's not really all brought together. And that's what we are trying to do with world weather attribution. And first of all, we look at all three aspects of the risk: the hazard, the vulnerability, and exposure, and look at what the role of climate change in this is. And I will use the example of heat waves as an example, but of course, everything I say now for heat waves also holds for other types of extreme weather events. So in the last 12 months, we had, Maya is actually running for world weather attribution a trigger, which is she is monitoring humanitarian aid requests and all sorts of other impact related websites and sources to find out when are actually extreme weather events happen that affect people that are from a humanitarian point relevant. And so in the last 12 months, we had about 80 of these triggers for extreme heat events. And we can't do 80 studies in 12 months just for heat, because we are not that many people, and there are, of course, also a lot of other events that are happening. But we looked at 8 of these roughly 80 events, and this is, I don't expect you to read every word here, but this is where these studies have happened and the headline findings. And you see that out of these 6 that are underlined in slide pink, we found that these heat extremes were so extreme, or the temperatures were so high, they would not have occurred without human-induced climate change. And even the other 2, they had a very, very strong influence of climate change. And that means, of course, that they're happening much more frequently, they're much more intense than they would have been, and so pose a much bigger danger than otherwise. So how do we know? And this is really the essence of attribution science, of the methodology that we use. So this is just using a heat wave you probably have never heard about as an example. It was an extreme heat wave that happened last year in October in Madagascar, where the whole month of October really, but in that also some shorter periods, was extremely hot. And that has huge impacts on people, but also on ecosystems. And when we want to find out what is the role of climate change in this heat wave, the first thing we need to do is to define how do we characterize this heat wave? And in this case, we used a very simple characterization in just the whole month of October, the average temperatures over Madagascar. And we found that, so then we have the heat wave definition. And then the next step is we need to find out what kind of event is that in the world we live in today. And to do that, we use observations and statistical models and climate models to find out what's possible weather in the world we live in today. So in a climate that's already 1.3 degrees warmer than it would have been without human-induced climate change. And we found
And then we calculate all sorts of possible October temperatures over Madagascar, and that gives us a probability distribution. And I'm not sure if you can see my my cursor, but this red curve here gives us a probability distribution. And then for the event that we have observed this year, we then find out what kind of event it is. And so in this case, it's a 1 in 100-year event. So that means in any given year, you have a 1% chance of such an event to occur. That's characterizing the event today. But then to do the attribution, we then, because we know very well how many greenhouse gases have been put into the atmosphere since the beginning of the Industrial Revolution, we can take these out of the atmosphere of weather and climate models and simulate possible October temperatures over Madagascar in a world that might have been without climate change. And this is, in this case, what gives this blue curve here that says the 1.2 degree cooler climate. And in this case, we find that actually the event we're looking at this year is impossible in the world that would have been without climate change. It's so hot, it would not have happened without climate change. And you can also see this in the summary figure on the left-hand side, where in the middle we have this 1 dot for the 1 in 100-year event, but no dot for the 1 in 100-year, for this type of event in a world without climate change. And of course, we can't do this just looking backwards. We can also do this looking forward. So if we have now would be in a world of 2 degrees of global warming, then we can see, as in these dots on the right-hand side, that this event would become much more frequent and would happen approximately once every 5 years. And we can't only look at the change in frequency. We could also say, okay, what is a 1 in 100-year event this year? And this is what you can see with these burning stacks on the left-hand corner. This event, the 1 in 100-year event in today's climate, is about 25 degrees for the whole of Madagascar. How much cooler would this event have been without climate change? And this is what you can see then in this one. It would have been about 1.5 degrees cooler. So this is basically the main idea behind all event attribution studies. So we found that the event was made much, much more likely without climate change, and we found that the intensity has changed. That's sort of the hazard analysis, and unfortunately that what the main thing that the media is always reporting. But why does that matter? And it matters because heat is a killer. And in Madagascar, we actually don't have any reports on the impacts of this event because no one is monitoring heat waves. There's no awareness of heat waves, and so therefore there are no impacts. But of course, from other parts of the world, we do know that heat waves have huge amount of impact on all sorts of on all dimensions, on human health, but also on agriculture, on the economy, on critical infrastructure, and of course on water. And there are particularly particularly vulnerable groups. They are, for example, in informal settlements. There are people who already suffer from water shortages. There are people who have live in very poorly insulated homes or have no access to other coping strategies in extreme heat, like just cool buildings or shade. And so, of course, heat also impacts particularly construction workers, transport drivers, farmers, and people working outdoors. And this is true for Madagascar, but it's of course true for the whole world. And heat is the deadliest extreme event by a large margin in all the countries where we do have data. So bringing briefly together what we do in these attribution studies. So on the one hand, as I explained, we look at what's the event today and compare it with what would the event have been in a world without climate change. And that tells us just how big the role of climate change is. And we can do that for heat waves, where we always find a very big role, but also for other events where the role of climate change can be quite different. So in some floods and some droughts, climate change actually plays a much smaller role. And
that is also important to find out, because it means that at least you can still use the past data to inform what you need to be adapted to. Whereas in the cases for heat waves or so, the past data from observations is really not very useful because the climate has changed so much. So you need to include model data and, for example, attribution results. But of course, what turns an extreme event into a disaster is not climate change or the hazard itself, but it is vulnerability. And the same event can have hugely different impacts depending on vulnerability. So last September, there was a storm called Daniel over the Mediterranean that hit Greece and Libya, and the storm killed 17 people in Greece, but more than 4,000 people in war-torn Libya. And similarly, for heat waves, in cities that have heat action plans, the death tolls can be much lower. So Ahmedabad is a city that had a devastating heat wave in 2010, but then heat action plans have been implemented. And that means that actually a lot of heat death in subsequent heat waves have been avoided. And the best estimate in the scientific literature is that about 1,000 deaths in one heat wave have been avoided. So, and to look at these vulnerability drivers of the disaster, we look at different aspects. So institutional, is there early warning? Do people know what to do with the early warning? Then of course, physical issues like where do people live, under what conditions? But then there's also a really important one that is also really, really crucial, especially in countries like Sweden, where people don't think that they are vulnerable, or where people are really not aware that heat waves can kill and therefore are very inaccessible for early warnings or questions, or even drills or practices on that. So that's especially in many of the Western countries a big issue, a much bigger issue than social and economic. Maybe, but also that plays a very big role, especially when it comes for vulnerability from heat waves when people live in poorly insulated homes. So, yeah, I'll just close with what we do in an attribution study. We first find out what has happened, and then we look at what the role of climate change is. But then, crucially, we put that into the context of what else is happening and what's happening with vulnerability and exposure, and often find that the best adaptation you could possibly do is not building a big dam, or is not anything that you can easily fund with a 1-year budget, but it's really investing in decreasing vulnerability. So I'll stop here. Thank you for listening. Thank you, Fredrika. And I think what you actually managed to do in those minutes was tie together a lot of what we've been talking about here when it comes to vulnerability, when it comes to what needs to be done, and also bridging us over to what we need to do domestically. So that was quite brilliant. Thank you. And I think what you're doing in here in actually modeling and giving us tools is crucial. So thank you so much for sharing this example. And I think we will bring that with us into our discussions after the break. So thank you so much for joining us. And I will again point to, I'm sorry, Maya, but our Red Cross colleague, if you're interested in more on what we are doing together on this, please ask her in the break as well. Thank you, Fredrika. I think we used up our 15 minutes. And now, all of you joining us digitally, you get a break. We get a break. Everyone gets a break. But we will pause the digital... Nu kan jag prata svenska. Vi bryter den digitala sändningen nu. Och så tar vi en kaffepaus på 20 minuter. Och nu vet ni ju att ni inte ska prata med den ni sitter bredvid. Eller hur? Så kaffe utanför. Och jag kommer säga till när det är dags att komma in igen.
Ja, välkomna tillbaka till den här späckade eftermiddagen. Och vi fortsätter med uppfyllda av de här första talarna som har verkligen satt oss i en global kontext. Det är många utmaningar, men jag tycker att vi också har fått höra fantastiska exempel på hur vi möter de här utmaningarna på olika innovativa sätt. Och nu senast från Fredrika Otto kring attribution studies och vad modeller faktiskt kan visa oss och lära oss och hur det kan informera vad vi ska göra så att vi verkligen är datadrivna och underbyggda i vår respons. Jätteinspirerande tycker jag. Det exempel som hon slutade med Madagaskar tror jag vi får anledning att inleda med helt kort när jag nu välkomnar nästa panel med Gustav Lind som är generalsekreterare för Världsnaturfonden, WWF. Välkommen. Jakob från Allreich, du är klimatanpassningsexpert på Sveriges kommuner och regioner. Och ni får inte flytta ombord den så där, Gustav, för då kommer de som sitter och tittar digitalt missa dig. Men Jakob, välkommen. Vi har så här, i Svenska Röda Korset ska vi visa handlingskraft och mod och det tycker jag att du absolut uppvisade nu. Men man får välja sina tillfällen. Ja. Victoria Ingman, välkommen från klimatenheten på Klimat- och näringslivsdepartementet. Kollega med Mattias som var här tidigare. Och nu ska jag visa handlingskraft och mod. Jag tror att jag gör så här. Jag vill bara att det ska bli tydligt för de som följer oss digitalt. Jag hoppas det är okej med er nu. Jag tittar lite på Christian. Han nickar och får ge mig en tumme upp. Hej och välkomna. Nu har jag också fått en anledning att byta till svenska. För nu ska vi vända blicken från det här globala perspektivet och börja titta lite närmare på situationen här hemma. Den här samtalet heter Klimatanpassning och krisberedskap i Sverige. Hur långt har vi kommit? Och jag tänkte börja med dig, Gustav. För det kanske inte är helt självklart varför WWF pratar om i en panel om klimatanpassning. Miljörörelsen kanske har haft mer fokus på det som har kommit upp många gånger under förmiddagen kan jag säga. Jag vet att du kommer direkt, men jag kan berätta. Det var ett stort fokus på att men det är ju cap on emissions. Det kommer bli Swedish nu för vi har pratat engelska hela förmiddagen. Det är att få ner utsläppen som är det absolut viktigaste. Och det är kanske det som har varit mycket av miljörörelsen och ert fokus. Men du får jättegärna komma in på det. Men jag vet att du också precis har kommit hem från Madagaskar som var exemplet här innan. Ett av världens fattigaste länder som ju möter det här väldigt nära. Så vill du förklara för oss, varför tror du vi har ställt dig här? Ja, därför jag tycker om att flytta ombord och skapa problem och visa handlingskraft. Helt felaktigt i det hela. Nej, men det är jätteroligt att vara här och vill säga det att Röda Korset och WWF har ett globalt avtal om hur vi jobbar med anpassning och naturbaserade lösningar och vi har också konkreta projekt hur vi gör här i Mosambik. Så det är väldigt roligt att vara här och prata med er också brett. Jag måste väl säga att Röda Korset hade mitt första jobb efter jag var examinerades och jag har även lett den svenska delegationen till Röda Korskonferensen. Jag jobbade på UD så jag har alltid känt en väldigt nära relation till Röda Korsrörelsen och ICRC. Men problemet är ju det att i år så förväntas ju världens länder att släppa ut mer koldioxid än de någonsin har gjort. Och det leder ju till att effekterna i år kommer ju också bli mycket kraftigare än tidigare. Vi rör oss, eller vi är precis på 1,5-gradersmålet och ni vet var 10:e grad som går över det så slår ju effekterna oerhört hårt. Och därför min första poäng, här sparkar jag in öppna dörrar, är just det att utsläppsminskningar är ju det viktigaste om man ska vara proaktiv och kostnadseffektiv. Så oerhört viktigt att man gör det. Men samtidigt så är det där man ska balansera och man måste kunna ha två saker på en gång. Och precis som du säger, miljörörelsen har ju varit väldigt utsläppsminskningar och ibland har varit så här, men anpassning, då har vi misslyckats. Men även vi måste göra två saker och jag vet att WWF globalt kommer jobba mycket mer med anpassning i framtiden. Därför vi är där det verkligen blir effekter och det slår väldigt hårt. Det blir mänskligt lidande, det förstör naturen och det kostar enorma summor. Och det var därför jag var det gläder mig över Madagaskar-temat, därför jag kom just tillbaka från Madagaskar för 2 år sedan. Det är ett av våra största partnerländer. Och där ser man hur det kan vara som värst, helt enkelt. Madagaskar är oerhört fattigt, korrupt,
väldigt svagt på alla sätt och samtidigt drabbas väldigt hårt av klimatförändringarna. De södra delarna av landet blir torrare och det börjar bli öken som gör att man får internklimatflyktingar som rör sig norrut, vilket skapar stora problem därför de bryter upp den skog som finns kvar för att odla leder till erosion. Det blir ännu sämre och sociala konflikter. Och samtidigt så slår cyklonerna in, monsunen är rubbad. Så hela det här liksom väldigt svaga samhället står och skakar på något sätt. Och det är oerhört gripande med det där, måste jag säga. Och samtidigt så kan man ju då säga, men de är fattiga, svag infrastruktur och så vidare. Det fungerar så bra i rika Europa. Vi tittar söderut och ovädret Boris som kanske har kommit upp här tidigare, som har lett till död och förstörelse i Europa förra veckan. Och där var det väldigt intressant. Tjeckiska regeringen var ute och sa att det här är ett 100-års oväder. Och problemet är ju det, när vi sen kommer mer till liksom planering och sådana där saker, att 100-årsoväderna, de som man kanske inte förberett sig jättemycket för, utan där Röda Korset får komma in och rädda, man förbereder ju mer 5-årsoväderna på något sätt, men 100-årsoväderna börjar bli 10-årsoväder och jobbar vi oss upp då liksom till 1,7 grader kanske är 5-årsoväder. Och sen står vi helt plötsligt i en ny tillvaro där vi måste bygga om hela vårt land, vår infrastruktur och allt annat som är ju extremt dyrt och komplicerat att göra. Och man ser ju också hur det här påverkar Sverige. Jag ska nämna några av de vanliga exemplen. Ni får väl nämna de bättre exemplen, men Gävle med de översvämningarna som var där, kostnad på 400 miljoner när sen försäkringsbolagen börjar stämma kommunerna för man inte har skött dagvatten och andra. Vi har Kristianstad kommun, en briljant idé när man byggde Kristianstad, man ska bygga där, tömma en sjö, bygga bland våtmärker säkert, men nu när vattnet kommer i ån, man har havet en sjö bort, måste man valla upp för 300 miljoner. Och det här kommer ju bara bli dyrare och svårare att hantera. Så min poäng i alla fall med denna inflygning som är ganska bred är man måste nog komma överens om att det finns ett problem här. Och problemet är att politiken är ju inte riktigt där. Nu vill jag inte vara elak mot Victoria. Det är inte hon som bestämmer. Det är alltså ministrarna och regeringen som bestämmer där. Men politiken är ju inte där och ser alltid ett problem. Utan ofta så kan man säga att det kanske inte är ett problem. Eller att man har en enkel lösning, ska lösa allting och den ligger 20 år framåt i tiden. Vi kan väl komma tillbaka till politiken, Gustav. För jag tänker, nu har du lyft flera frågor här och jag vill gärna släppa in... Hade du en sista slutkläm? Okej, jättesnabbt. Man måste ha en plan och en budget för det hela också. Kanske inte var så bra att hugga klimatanpassningsanslaget med en tredjedel. Och sist men inte minst naturbaserade lösningar. Ja, vi kan väl komma tillbaka till alla de här punkterna, tänker jag. Ja, som Gustav är inne på. Jag tänker vi ska komma in lite på vad er roll blir i det här också. Men du är redan inne på att mycket av den här anpassningen, vi har pratat om stora förändringar och oavsett om när vi har pratat, vi har varit inne på Bangladesh, Afghanistan, Pakistan, Madagaskar, många olika, så kommer vi ner till att mycket måste lösas på en lokal nivå. Globala förändringar där vi alla är inbyggda, men till sist så behöver det lösas lokalt. Och där sitter en klimatanpassningsexpert på Sveriges kommuner och regioner och försöker hjälpa kommuner med det här hela vägen ner. Oavsett om man då är i Kristianstad som är byggt på en sjöbotten eller hur det ser ut. Och om man tittar på frågeställningen här, och Gustav är redan inne på det, att det här kommer bli värre. Hur ser det ut i svenska kommuner idag generellt? Stor fråga, men om du bara kan ge oss en lägesbild. Ja, men jag tänkte börja med att säga då att jag tror att det handlar, vi kommer komma in på exempel tror jag sen också, lite hur det ser ut konkret. Det tänkte jag ta upp lite senare också. Men någonting som behövs, för det första vill jag nämna det här alltid att klimatanpassning är ju ena sidan och kraftiga utsläppsminskningar är den andra. Så att nu kommer jag hålla mig till klimatanpassning, men de hänger ihop, absolut. Och det har hänt mycket de senaste åren i Sverige när det gäller kommuners arbete. En del har initierats så att säga uppifrån, en del nerifrån. Mycket nerifrån kan man säga. Men någonting som verkligen behövs tror jag då, det är, jag tänkte ta upp några aspekter. Och det gäller mycket perspektiven. Alltså dels det här med fokus på förebyggande. Och dels tänka långsiktigt. Och det sista då att ta höjd för mer extrema scenarier också, mer extrema klimateffekter.
Att de här måste man liksom ha med sig i alla beslut nu, tror jag. Och när det gäller förebyggande, Fredrik Otto pratar ju om det här med värmeböljor som en av de största frågorna. Och det kan man verkligen instämma i. Det är det som man kanske möter, det och skyfall liksom är det som man möter direkta hot mot liv och hälsa liksom i Sverige. Och här finns ju initiativ, jag kan gå in på det lite mer senare, men där finns det också lite mjukare lösningar som är på gång i många kommuner. Och tänka långsiktigt och det blir ju vissa aspekter av klimatförändringen då, särskilt det här med havsnivån så att säga. Där jag tror att vi måste tänka mycket, vi måste agera nu, men vi måste tänka att det här är en väldigt, det är en långsiktig process som är nu tyvärr försenat stoppa helt. Liksom. Det går inte, forskningen säger att det varje grad som temperaturen stiger så kommer vi se en havsnivåhöjning på 2,5-3 meter på sikt. Och då är det bara att räkna nu när vi börjar närma oss 1,5 graders målet. Då är det liksom 4-5 meter liksom som är intecknade. Och det här kan ta väldigt lång tid eller inte så lång tid, det vet vi inte. Men då tänker jag att alla kommuner måste verkligen tänka på det här. Att hur planerar vi, hur bygger vi, liksom, vilka platser är lämpliga. Och vi ska ju då inte bygga på olämpliga platser till exempel. Och det sista då som jag tycker ofta glöms bort, det är det här med att ta höjd för mer extrema scenarier och mer extrema klimateffekter. För att det har vi sett att vi har blivit överraskade så många gånger. Ja, Gävle eller Köpenhamn eller alla de här händelserna vi har sett, stormen, Babette. Och vi borde inte bli överraskade om vi hade läst forskningen, tittat tillbaka historiskt. Men vi blir det gång på gång då. Och då behöver vi ta höjd för mer än vi tror jag. Både i Sverige och på andra ställen. Jag tänker att när vi pratade lite innan här så sa du att, och det nämner du igen nu, liksom infrastrukturen, vad vi bygger eller hur vi behöver bygga annorlunda. Du pratade redan om den här vallen för 300 miljoner. Finns det en större insikt, skulle du säga, kring de här behoven än de andra som du pratade om, som var någonstans liksom medvetenheten, heatwaves. Jag pratade med Fredrika innan, hon nämnde inte det här, men jag sa så här, heatwaves, vad är det kommuner i Sverige ska göra? Är det liksom AC på äldreboendena? Och hon sa så här, det är inte det som kommer rädda liv, det är större heatplans och medvetenhet. Finns den insikten på kommunal nivå, skulle du säga? Ja, det är väl, måste man säga, det är varierande. Det finns många kommuner liksom, och med olika förutsättningar. Men man kan ju ta ett exempel. Det känns som ofta exempel kommer från södra Sverige eller västra Sverige. Det kanske är naturligt. Men Malmö har ju blivit lite som en förebild när det gäller det här med tänka kring gröna frågor nu. Och faktiskt inkorporerat den här 3-30-300-principen i sin översiktsplan. Alltså att alla människor ska se 3 träd från sin bostad. Det är hälsoskäl, även värmeböljskäl. Liksom. 30% av varje bostadsområde ska ha trädtäckning eller krontäckning så att vi kan så att värmeböljor bemöts på det sättet. Liksom. Och man ska ha högst 300 meter till ett grönområde. Och det här tror jag är viktigt med sådana här principer som börjar omsättas i praktiken. Liksom och att det kanske inte handlar om luftkonditionering i något rum på äldreboenden också, men det handlar mycket om hur hela stadsplaneringen ser ut, att vi har svala miljöer när det behövs. Och så. Men det är på gång i vissa kommuner i alla fall. Och där, Gustav, nämnde du att det är lite den här vägen ni kommer in också i det naturbaserade. Ni har jobbat med biologisk mångfald med svenska kommuner, rätta mig om jag har fel nu, ganska länge. Och då blir de här naturbaserade lösningarna en väg in. Hur ser det samarbetet ut, eller hur ser ni på det? Ja, jag tror det är helt centralt. Vi har ju till exempel jobbat för nationalstadsparken här i Stockholm. Den fyller väl 30 år nästa år, men det kommer bli oerhört mycket mer viktigt med parken och grönområden i framtiden. Så vi försöker liksom med praktiska sätt driva de kampanjerna vidare gentemot städer. Och sen jobbar vi också med ett ramverk mot globala städer i hela jorden, just hur man jobbar med klimatutsläpp och hur ambitiös man är. Så städerna blir väldigt centrala, det är helt klart. Och Victoria, du sitter någonstans, kanske inte du personligen, men i stor utsträckning då, att försöka se till så att det ändå finns något nationellt. För det som vi är inne på här, Sveriges kommuner och regioner samordnar sig, det finns ett stöd, men att kommuner kanske agerar lite olika, man har olika mycket resurser, olika stor erfarenhet, såklart olika utsatthet, havsnivåer kommer påverka oss olika. Men båda ni två, när jag pratade med er innan, pratar om ett tydligt före och efter 2018. Vad var det som hände då, både i Sverige men också, vad ska man säga, styrningsmässigt?
Ja, dels så den sommaren 2018 tror jag vi alla kommer ihåg. Jag tror att det var en väldigt stor ögonöppnare för väldigt många i Sverige. Och en helt annan medvetenhet spred sig efter den sommaren. Men då 2018 kom, och det var ju en ren slump, men då kom den dåvarande regeringens första strategi för klimatanpassning. Och det var egentligen den första planen som du pratade om. Och börja jobba strukturerat med klimatanpassning som kom. Och då åtog sig regeringen att var 5:e år komma med en ny sån här plan. Och den kom här nu i våras, den ser ut så här, plan. Så vi har en budget och vi har en plan, men det här är planen. Som sagt, det vi, som ni nämnde, vi jobbar med utsläppsminskningar och vi jobbar med klimatanpassning långsiktigt, och vi jobbar med krisberedskapen när krisen kommer. Det är de 3 benen. Och det här fokuserar jag mest på, det här mellansteget, alltså det långsiktiga arbetet med klimatanpassning som vi behöver göra, som inte alltid ger politiska rubriker och sådär, men som är mer gneta på, bygga upp ett ord som nämndes i förra panelen, en governance, som jag tycker är ett bra ord, som vi inte riktigt har ett motsvarande på svenska, men en styrning i hela samhället där alla liksom vet vad de har för ansvar, det är tydligt utpekat och sådär. Och det är ett arbete som vi började med 2018 egentligen. Som vi fortsätter med i den här planen som pekar ut riktningen för de kommande 5 åren. Och vi har ju lagt ut ett ansvar på ett 30-tal myndigheter till exempel att jobba med klimatanpassning. Kommunerna har ju sina ansvar, länsstyrelserna har sin roll och så vidare. Och framåt i den här planen så här har vi haft lite temat gå från ord till handling. Bland annat så har det visat sig att det finns ganska mycket hinder, eller vad man ska kalla det, i vår lagstiftning i Sverige för olika aktörer att vidta de åtgärder som behövs. Vi har liksom kommungränser och fastighetsgränser och så som gör att vi inte riktigt kan agera på det sättet som behövs. Och det har gjort att regeringen har tillsatt en utredning som kallar sig för klimatanpassningsutredningen 2024-2025 tror jag den kallar sig, för den ska presenteras i april nästa år, för att lösa en del av de här hindren för att faktiskt kunna vidta konkreta klimatanpassningsåtgärder. Vi ser också som en tydlig, liksom, för att framåt kunna fatta långsiktiga beslut, att det behövs en tydligare målstruktur för klimatanpassning. Det finns inte riktigt idag i till exempel miljömålsystemet eller i budgetsammanhang finns det inget mål för klimatanpassning, och det finns inte uppföljningssystem ordentligt, så det behöver vi jobba med framöver. Får jag fråga Jakob, det som Victoria pratar om här, hur landar det hos kommuner? Landar det som tydligare styrning, eller är man fortfarande kanske skiljer sig för mycket, men om du ändå gör någon sån här generell. Jo, men jag kan säga, absolut så håller jag med om det här att det har hänt mycket sedan 2018, och just med att det har kommit en större tydlighet i alla fall från nationell nivå. Och sen så från kommunernas perspektiv, så det som man skulle säga med gå från ord till handling, så skulle väl SKR säga då gå från ord till finansiering. Det är det som behövs verkligen, att det finns det här MSBs stöd för naturolyckor på 500 miljoner per år. Det här är verkligen inte en exakt siffra, kanske 10 gånger så mycket som behövs. Alltså eller mer, det vet vi inte. Men just finansieringen är många kommuner som pekar på, särskilt små kommuner som inte har någon klimatanpassningssamordnare. De vill kunna ha medel till det. De vill ha en motpart på Länsstyrelsen som då man drog bort tyvärr nyligen. Men så att det behöver man behöver följa upp det här med robust finansiering och även ökad tydlighet kring hur samarbete och samverkan ska kunna ske inom kommuner och mellan kommuner. Det är något som SKR verkligen strävar efter, det här samarbetsperspektivet, men då måste det finnas
verktyg också. Jag kan tänka mig att du vill gärna kommentera det här kring budget och finansiering. Du var inne på det redan innan. Ja. Jag vill lägga på ett till och det är ju samordning. För nu pratar vi ganska mycket om institutioner. Vi pratar länsstyrelse, vi pratar kommun, vi pratar statlig finansiering kanske. Och sen står vi här någonstans och representerar civilsamhälle dessutom. Där mycket av det här kanske liksom gränsar mot beredskap, klimatberedskap. Och i det samarbetet, på den sidan någonstans, så har vi ändå kommit en del längs vägen i att se civilsamhällets roll i det. Nästa panel kommer vi prata om särskild utsatthet och hur man når de här människorna som befinner sig kanske i störst utsatthet när det blir något extremt till exempel. Men om du vill säga någonting kring finansiering, eftersom du var inne på det, och sen får ni jättegärna kommentera hur ni ser, för det här forumets syfte är att vi ska bli klokare också i vår roll. Nej, men jag tror just finansieringsfrågan, jag nämnde det att regeringen drog ner en tredjedel av anslaget till klimatanpassning då samma år som den här rapporten kom. Så man måste liksom finansiera om man vill få någonting gjort. Men sen tror jag också man underskattar kostnaderna, därför det här handlar om att bygga om våra avloppssystem, dagvattensystem och allting i samhället. Det är enorma kostnader. Och här är nästan den viktigaste aktören inte här i vår panel. Är det någon här från försäkringsbranschen? Nej, inte det. Va? Ni har pratat om dem, men det är kanske den viktigaste aktören. De stämde i Gävle kommun. Det finns många kommuner som gärna vill bygga väldigt nära vatten. Länsstyrelsen vill inte det, man bygger i alla fall. Och sen blir det för mycket kostnader. Så det här är en väldigt viktig aktör för att sätta ett tryck på olika aktörer, allt ifrån kommuner, det är svårt att stämma, man kan ju stämma regeringen i vissa fall, men så de blir helt centrala i det hela, och det är väl någonting som Ulrika och jag funderar på att prata mer med. Victoria, vi pratade lite kring det här, liksom hur det gränsar mot beredskap och huruvida vi lär av andra länder där vi ju ser extremväder som Gustav nämnde. Vi har också sett heatwave som vi var inne på tidigare. Får vi med oss det lärandet? Ja, och det är väl också någonting ett huvudtema i det här, att vi måste bli bättre på att synka ihop klimatanpassningsarbetet som har gått ganska mycket i sitt spår och civila beredskapen och uppbyggnaden av civila försvaret. Det ser vi som en nyckelfråga i det här, och där har vi haft mycket diskussioner. Både Gustav och Ulrika vet hur lätt det är i regeringskansliet. Det är inte alltid lätt att få ihop alla perspektiv, men här har vi pratat väldigt mycket med våra motparter på försvarsdepartementet, och jag tror att alla är väldigt, väldigt överens om att vi måste få ihop det här. Det är liksom ingen idé att planera och resurssätta civila försvaret och beredskapen om man inte har med det här perspektivet. Så att det är absolut ett huvudtema som vi kommer liksom bevaka väldigt mycket framöver. Hur spannar kommuner på det här, tror du, Jakob? Du sa att det kunde vara ganska stor skillnad när vi pratade mellan södra Sverige, där kanske det var mer tydligt att det var den fysiska beredskapen, för man ser havsnivåer och så. Att andra delar av landet kunde det så annorlunda ut. Precis, man kan ju säga det, tyvärr så kan det ofta vara så att de delar av landet som har drabbats värst kanske kommer igång först, så att säga. Ofta kan det vara så västra Sverige och södra Sverige och så. Även när det gäller strategier, man börjar tänka i Trelleborg strategiskt kring havsnivån till exempel. Men just därför tänkte jag ta med mig några exempel från norra Sverige, där det kanske är så att man har gjort saker innan det har hänt något riktigt. Till exempel i Sundsvall, där då är det en förutsättning förstås att kommunen äger sin mark eller äger skog. Men där har man börjat arbeta då med något man kallar för klimatzoner i skogen. Man gynnar lövskog istället för barrskog för att få större motståndskraft mot skogsbränder. Och då är det en förutsättning då att man har rådighet över marken. Men det är väldigt lokalt initiativ. Man får andra nyttor, rekreation, biologisk mångfald och liksom klimatanpassning samtidigt. Som kommer då inifrån några förvaltningar som har börjat samarbeta på kommunen. Och sånt, det tycker jag är tydligt, särskilt i mindre kommuner i Norrland. Att, i Krokoms kommun, där ett väldigt lokalt initiativ i en by att upprätta en sån här trygghetspunkt sen stöttades av kommunen och blev den första trygghetspunkten om det blir en kris där man har tillgång till energi och kan ladda mobiler och så. Och, så att det finns många sådana initiativ även i Härjedalens kommun. Nu rör vi oss lite från klimatanpassning, men där man har det man kallar för att man köper ett 20-tal kor på rot varje år. Så att kommunen äger korna, de bor hos en lantbrukare. Sen så
använder man alla delar av korna då och i skolbespisning och förskolor och äldreomsorg då. Så att det ger också en beredskap när man då till exempel inte har så mycket odlingsbar mark, för man har möjlighet till bete där till exempel, så att det kommer in både på klimat och beredskap och klimatanpassning på något sätt. Så att sådana initiativ finns, och de är ofta väldigt lokala, och tillsammans kan ju de bli någonting, tror jag. Men man hör inte så mycket om dem. Mm. Jag tänker att vi skulle kunna fortsätta det här samtalet länge, och vi ska liksom lite glida över i nästa samtal. För jag tänker, och det får bli er sista kommentar här in i nästa, för sen, i nästa kommer vi prata just om så här, når vi de som är mest utsatta. Var befinner vi oss, skulle ni säga, om man tog en så här temptagning på så här, var befinner vi oss i svensk klimatanpassning? Är det liksom svensk ingenjörskonsttänk som lätt genomsyrar Sverige? Från mitt perspektiv att man gärna tar tag i och bygger, eller får vi med oss den här som vi har lyssnat på hela förmiddagen och som har varit här, att det handlar så mycket om medvetenhet, det handlar om förståelse, om kunnande och att kunna agera. Har vi lite ledande fråga, jag inser det. Men får vi med oss det perspektivet när vi klimatanpassar Sverige? Korta kommentarer som slutkläm. FNs generalsekreterare, världen kokar, men klimatanpassningsarbetet är någonstans där det liksom ligger på en 30 grader. Man upptäckte att det är något, och det kanske man behöver någonting åt sakta men säkert, om man är underfinansierat. Så man är på helt olika platser i anpassningen och utsläppens effekter tyvärr. Så vi har mycket att ta igen. Mm. Från SKRs perspektiv, Jakob? Ja, jag skulle nog säga att vi ändå är väldigt mycket i början av det här arbetet, och att det finns en viss... man ser ofta det här att många tror liksom att Sverige är någon sorts ö som är skild från världen. Och det tror jag är viktigt att tänka på, att det är inte så. Och att vi måste se att det här kommer påverka alla delar av världen. Kanske vi har lite mer tid på oss, men då måste vi använda den också nu. Och använda den till förebyggande, långsiktigt tänkande och ta höjd för det som kommer nu, så att vi kan vara bättre förberedda sen. Nej, men jag håller väl med. Ja, men som sagt, 2018 började vi jobba strukturerat med klimatanpassning. Det är väldigt nyss, om man säger, tänker. Så att vi är ju i början, det är ju helt klart. Men vi jobbar på, och vi har en plan någonstans ändå, trots allt. Men det finns väldigt mycket kvar att jobba med. Ja. Jag tänker att vi gör ett liksom snabbt swap här bara, och säger stort tack till er, men håller samtalet liksom i huvudet. För nu vill jag välkomna upp andra delar av Sverige. Vi har Socialstyrelsen i form av Taha Alexandersson, som är tillförordnad avdelningschef på avdelningen för krisberedskap och civilt försvar. Nu spanar jag efter dig. Där, välkommen. Vi har Anette Rickardsson som är enhetschef för beredskap och krisledning på Folkhälsomyndigheten. Och så har vi vår egen Anders Forsberg som är chef för vår krisberedskapsenhet. Ja, ni har precis hört någonstans här, det kommunala perspektivet, regeringskansliets plan ändå för att försöka hålla ihop det. Jag som krafsar lite efter att vi har lyssnat på en förmiddag som handlar mycket om liksom, och nu blir det att jag blandar lite här, men communities, alltså lokalsamhällen och ganska mycket medvetenhet. Jag tänker börja lite med dig, Anders. Både om vi som rörelse och om du ser att vi som Sverige, så här, har vi med oss någon typ av lärande, även om det är totalt olika kontexter såklart, Bangladesh och Kristianstad, så vi ska inte göra liknelser så. Men... Jag får summera det. Ja, varsågod. Tack. Ja, men jag tycker det är spännande att lyssna på de här frågorna, och det som liksom det kokar ner till i mitt huvud är: vad menar vi med klimatberedskap? Om den termen som du också använde här alldeles nyss. Och ibland så, den har på något sätt börjat användas i olika sammanhang, att vi å ena sidan så har vi ett klimatförändringsfenomen vi behöver förhålla oss till, och sen så har vi ett beredskapstänk inom andra. Och så ska vi försöka gifta ihop de här kanske. Och då, vår ingång som Röda Korset från hela vårt rörelseperspektiv är ju att från 150 års arbete och arbete över hela världen är att är man utsatt i vardagen så drabbas man hårdare när krisen sker. Det ser vi överallt. Det vill säga,
vad ska då vår klimatberedskap förhålla sig till? Jo, men det behöver ju faktiskt förhålla sig till de som drabbas värst. Och där ser vi ju tyvärr att, som den tidigare panelen också sa, vi har jobbat med det här inte särskilt länge. Men den senaste klimatanpassningsstrategin har ju överhuvudtaget inte ett tänk kring sårbarhet. Det finns i stort sett ingenting om särskilt utsatta grupper. Civilsamhället nämns på 2 platser i strategin och det är bara för att rada upp olika typer av aktörer. Så att på samma sätt som vi har lyft tidigare inom ramen för den svenska krisberedskapen, att vi måste tänka på vilka är det som faktiskt drabbas. Vi behöver ha ett behovsperspektiv inom krisberedskapen. Så behöver vi nu applicera samma perspektiv när vi pratar klimatförändringarna. Och vi pratar ju i den här panelen lite tänkt så här, vad har vi för lärande? Och när vi pratade inför här så sa du så här, men vi kanske inte har jättemycket lärande än så länge kring just det klimatrelaterat. Ett sånt vi kan. När vi pratar Socialstyrelsen, sen kan vi prata Folkhälsomyndigheten, men nu pratar jag med Socialstyrelsen. Men att det finns flera liknelser kopplat till covid-pandemin till exempel när det gäller så här, når vi dem i störst utsatthet. Finns det paralleller att dra? Där har vi ett lärande, apropå det Anders pratar om. Nej, men det har vi. Jag ska absolut inte säga att vi inte har ett lärande. Jag tror att mitt syfte är att vi pratar ofta som att har vi lärt oss, men kan vi se det i våra implementerade planer? Kan vi liksom agera på dem? Och där är vi nog inte än. Och precis som föregående panel sa så är det ju väldigt mycket just de här klimatfrågorna. 2018 var ju en ögonöppnare för väldigt många, tragiskt nog. Men tittar man på förändringar som har skett, och det är därför jag har papper för det var siffror här. Så om man tittar på just särskilda boenden där vi har just den här vissa sårbara grupper, så var det runt 50% av dessa hade beredskapsplaner för värmeböljor 2016. I årets mätning så var det över 90% av de som har det. Så att vi ser ju en utveckling. Vi ser ju en utveckling också kopplat till ganska många av de ansvarsområden där liksom socialtjänsten och de särskilt sårbara grupperna. Det vi inte ser, det är en förstärkning i just kontinuitetsplaneringen. Att det här att vidmakthålla det här över tid och träna och se till och liksom justera det här. Och det tänker jag att det såg vi under pandemin också. Det var definitivt en lärdom under pandemin. Det var ingen liksom revolutionerande stöd som egentligen behövdes. Det behövdes utbildningar i basala vårdhygiensrutiner och olika typer. Men att upprätthålla det här över tid och ha kvar kunskapen när du är förbi krisen och inte liksom tappa bort den kunskapen. Där behöver vi bli bättre på det. Jag tänker att det där kontinuitetsplaneringen, att det här ska vara hållbart över tid, behöver liksom absolut finansiering, men framförallt och inte bara drivas av eldsjälar, utan det här måste in i någon typ av uppföljningssystem där du regelbundet också ser till att man inte bara tar fram planverken, utan drills hade ni här på tidigare slide. Testa dem, öva dem, se till och skruva på dem framförallt. Jag vill också lägga till, tjuvlyssna på förra panelen här, och jag tycker det är också så otroligt viktigt det här, och MSB har ju initierat ett arbete. Vi är ju 60 stycken beredskapsmyndigheter och vi ska ju ha just inom några veckor ett möte där vi samtliga tittar på klimatanpassning och också det civila försvarets uppbyggnad. Både utifrån synergier men också målkonflikter. Det får man inte komma ihåg att liksom försäkringslösningar, att ha en god beredskap är inte alltid toppen, kanske klimatanpassad från början. Man pratar lagerhållning och sånt där. Och får vi inte med oss det nu, då har vi ju mycket att ta igen sen. Så att det tycker jag är ju också ett jätteviktigt arbete som är på gång. Så. Det är ju en bra passning till vår panel sen också om partnerskap och lösningar och hur man liksom greenar sin respons. Nu blir det så English, men någonting som vi ju tittar på mycket i humanitära sektorn också kring hur minskar vi vårt eget avtryck när vi samtidigt försöker hantera det här. Folkhälsomyndigheten kanske man tittar på och tänker så här, klimatanpassning. Vad kliver ni in i det här? Men vi jobbar ju med folkhälsa, så vi tittar på hälsan. Och vi har precis släppt en rapport där vi har tittat på klimatpåverkan. Och jag kommer inte ihåg vilken dag det slås ut. För jag har varit och resande fot och gick upp 4 i morse. Om jag är lite vimsig så beror det på det. Men den är väldigt konkret. Liksom, vad det påverkar för olika perspektiv. Alltså hälsa är ju både en förutsättning och en drivkraft för att lyfta alla beredskapsområdena och krishanteringsområdena. Oavsett om det heter krig eller miljökriser eller något annan kris.
Och det tycker jag är jätteviktigt. Vi kan ju liksom inte ha en försvarsvilja i landet när alla går på psykofarmaka. När de tabletterna tar slut, då har vi liksom inte. Vi måste ju rusta från botten. Och då är konsekvenserna av klimatkrisen jäkligt viktiga för folk, liksom hälsobefinnande helt enkelt. Och det är ju, och så tänkte jag på det här, jag hörde lite så här olika sårbara grupper. Det beror ju på vad som händer. Men en sak är helt säker. De äldre och barnen drabbas alltid. Om man generaliserar liksom i grupper. Värre än någon annan. Så det är ju också viktigt att se att vi måste bygga underifrån, men också liksom ta vara på de äldre erfarenheterna. Och jag tror att det är oerhört viktigt, som någon sa, som jag inte kommer ihåg namnet på, men att man måste liksom se att det finns inte någon speciell beredskap här utan vi har liksom en tillsammans. Och vi måste jobba på alla nivåer, inte bara i det enskilda, utan jag måste säga att jag har också en Röda Kors-magnet på min kylskåp. Förändring börjar med dig själv. Och då liksom från det till det globala perspektivet. Och jag har precis varit på ett WHO-möte. Alltså där finns det ju också enorma utmaningar, framförallt ur solidaritetsperspektiv. Och där finns det en ganska stor lärdom ifrån pandemin när de rika länderna tog allt vaccin. Och det är någonting vi liksom, och jag hoppas att man kommer fram med ett pandemiföredrag till i maj nästa år. Men det är långt ifrån mellan medlemsstaterna i världen. Det är ju beredskapsveckan nu och vi pratar ju ganska mycket om att så här, beredskap är en medmänsklig handling och det är ju lite det du är inne på att så här, Sverige skulle kunna ha en högre beredskap så att vi inte kanske är i behov av att dra på mer resurser eller kan kosta på oss att vara solidariska om jag liksom drar lite långt. Men jag tycker att det är intressant ändå att prata om så här, vi behöver bygga en generell beredskap, men när vi förpratade lite Annette så var du inne på någonting som för mig blev väldigt tydligt och det var så här, men du sa vi måste ändra på hemkunskapen. Ja. Och jag tyckte att det var så intressant att liksom bredda så här, för det blir lätt den här vallen eller så pratar vi kontinuitetsplaner så här, hur ska vi få sjukvården att fortsätta fungera? Du var ända ute i hemkunskapen. Ja, kan du inte liksom... precis. Nej, men jag konstaterar ju, vi övervakar ju smittsamma sjukdomar enligt smittskyddslagen som man för övrigt ser över det nu, men också i hälsohotsförordningen på EU-nivå. Men där kan man konstatera, eller kan jag konstatera, att varje år så ser vi ju liksom att matsmittorna, alltså campylobacter, listeria och salmonella, det går liksom upp varje sommar. Varje. Och det är ju inte bara dåliga producenter utan det är väl kanske sådana som jag, man lägger in grejerna och så åker man 4 timmar till Värmland och då håller ju inte produkterna. Alltså, man måste ju tänka lite själv. Och de här gamla kunskaperna som man kanske fick med sig i hemmet, hur man hanterar livsmedel, det kanske smittskyddsläkaren skulle jobba med istället. För att när vi får sjukdom, då belastar vi vården mitt under sommaren. Då är det liksom inte top notch på bemanningen. Att man får in med liksom barnet med liksom alla får en släng av en kunskap med sig. Jag menar att det är bara en symbolisk beskrivning, men jag tror att någonstans måste man jobba liksom långsiktigt och tänka lite nytt utanför boxen, inte bara här och nu effekten utan på andra sätt. Vi blir liksom inte fler heller. Utan det som händer är att det kommer ännu mer smittor och det är mer översvämningar och torrperioder och allt vad det nu är, värmeböljer. Utan då måste vi ju liksom tänka och göra på något annat sätt. Jag tittar lite på dig Anders, för att det här gör ju vi som rörelse ganska mycket runt om i världen. Borde vi ägna oss mer åt det här i Sverige som nationell förening? Vi borde ju kanske en smula ledande fråga. Det vet vi ju redan, att det borde vi och det gör vi mer. Jag tar till fasta det du sa där om att vi borde jobba annorlunda inom vissa områden. Jag skulle också vilja påstå att vi behöver, alltså som vi har varit inne på här, vi behöver också använda oss av de existerande strukturer vi redan har bättre. Ja. Och där, jag var precis och föreläste för Västra Götalands regionala råd om befolkningsskyddsfrågan inom ramen för totalförsvaret. Och här tycker jag, jag ser ganska
bra paralleller. Vi behöver någonstans ett befolkningsskyddsarbete utifrån klimatförändringarna. Där pratar vi om skyddsrum, vi pratar om utrymning och inkvartering, vi pratar om alarmeringssystem för vid ett väpnat angrepp, hur ska vi se till att befolkningen ska skyddas? Det är precis det vi behöver ha i händelse av en stor klimatkonsekvens. Vi behöver tänka befolkningsskydd. Vi behöver tänka hur ser vi till att de som drabbas hårdast faktiskt omhändertas av samhället. Och då behöver vi kanske, precis som du var inne på Taha, jag tycker det låter jättespännande. Hur tar vi de här civilförsvarmekanismerna som ju finns uppbyggda för främst i händelse av ett väpnat angrepp? Hur applicerar vi dem på den här typen av sammanhang? Och liksom, kan vi hitta sätt att använda de strukturer vi redan har? Jag tänker på verktyget, RSA-verktyget. Det är verktyg som kommuner och myndigheter och länsstyrelsen har för att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser för att bedöma vad det är vi måste möta för något sätt. Där behöver vi få in både såklart ett klimatperspektiv, och det vet jag finns där till viss del, men också i väldigt hög utsträckning så behöver vi bli bättre på att jobba in ett behovsperspektiv i de typerna av analyser som vi redan har. Så att säga, vi behöver få in den här typen av grejer i våra existerande verktyg, skulle jag vilja påstå. Ja, för att om jag får gå tillbaka till covid då. Vi rör oss lite mellan det här liksom beredskap, klimatberedskap, klimatanpassning. Alltså, det är lite intressant om man jämför med samtalet innan när vi pratar klimatanpassning och här. Så jag rör mig lite fram och tillbaka. Där finns det ju mycket lärande som sagt och det har hänt mycket saker. Men någonting som vi skrek ganska högt om var ju att så här, men ni når inte grupperna med allra störst behov. För de kommer inte ens framför er blick. De har ju framför vår blick och kanske andra civilsamhälles organisationer med man får liksom ta till sig offentlig information, man kanske tvivlar eller inte har tilltro till den information man tar del av. Kommer det här upp alls i de här diskussionerna? Nu skulle man nästan vilja ta Victoria med kvar här uppe, men ni som kanske sitter i... Om jag får börja, jag tänker att du har helt rätt. Alltså just målgruppsanpassad kommunikation, att vi statliga myndigheter blir bättre på att anpassa det vi vill nå ut med till den målgruppen som behöver nå det. Och det är väldigt lätt att tänka att det handlar om språk. Det handlar inte bara om språk, utan det handlar om också att säkerställa att vi har staten kan inte hela tiden nå alla, utan hur gör vi det tillsammans och hur samarbetar vi för att nå ut? Jag drar gärna en parallell där vi definitivt identifierade lärdomar under pandemin som vi fick med oss i socialtjänsten. Ni har varit väldigt drabbade av en påverkanskampanj som LVU-kampanjen som ni kanske hört talas om. Och här handlar det ju verkligen om att nyttja det här, att jobba med trossamfund, arbeta med, finnas på plattformar där till exempel ungdomar och andra finns i. Socialstyrelsen är med på TikTok, bara en sån sak är ju revolutionerande. Men att verkligen, det går inte att tro att för att vi har tagit fram en produkt och talat om, vi sitter på väldigt mycket fakta. Men vi har inte kapaciteten och kunskapen att veta, för det första når vi ut och för det andra när vi når ut används det på rätt sätt. Och sen kommer den här kontinuitetstänket, att hur upprätthåller vi det här över tid? Och det behöver vi ju, det försöker vi ju definitivt, inte minst med Röda Korset och andra, att länka ihop oss för att se hur kan vi bredda de här kunskaperna och verkligen staten, privat sektor, staten, civilsamhällsaktörer gör det här tillsammans. Så att jag skulle säga att det är identifierat och det är också omhändertaget i flera, tyvärr då på grund av saker som man kanske inte associerar. Det är inte klimatanpassning, men återigen inre säkerhetsfrågor, påverkanskampanjer. Det är också globala fenomen som lätt träffar de mest sårbara faktiskt som vi har i samhället. Nej, men jag håller med. Och det var ju en akut händelse och det fanns inte på plats helt enkelt där ute och då blev det ett gap. Det är mycket skönare att ha preparerat innan liksom. Men det jag tänkte säga då att det blev ett så här medialt tryck på att vi hade översatt produkterna på olika språk. Men om man har kommit hit och inte kan läsa sitt eget språk, då hjälper ju inte det. Och man kanske inte ens är inne på våra hemsidor. Vem hänger på Folkhälsomyndighetens hemsida? Liksom, det är ju helt... Ja, det kanske du. Men du kanske inte är den sårbara gruppen då. Men det jag tänkte säga att det var att vi testar ju en metod som heter Hard to Reach och WHO har tagit fram som vi har testat ganska lång tid innan kring att öka barnvaccinationer på grupper som inte, som man kan vara skeptisk eller inte når. Och den funkade ju mycket, mycket bättre för då har man en liksom
från den populationen som är sårbar så att säga, som blir talesperson. Så det är en annan metodik. Men det var ju också många regioner som började arbeta annorlunda med liksom bussar ut på plats. Och men det var goda exempel, växte ju upp så småningom, men inte i det här akuta. Ja, du får. Sen så ska jag be om en... Jag vill också bara lyfta in, det här är ju, frågan som sådan är ju liksom, som alla, jag tänker i det här rummet vet, är ju per definition komplex. Och klimatförändringarna är ju å ena sidan någonting som vi behöver hantera på lokal nivå. Vi behöver möta det, som flera av oss har varit inne på, genom civilsamhällesorganisationer, genom frivilliga. Vi behöver stärka allmänheten. Vi behöver ett tydligt ramverk på statlig nivå. Det är också i allra högsta grad en säkerhetspolitisk fråga. NATO kom i somras med en rapport kring hur klimatförändringarna både så att säga ställer andra krav på NATO som organisation och också innebär andra typer av kriser som NATO också delvis kommer behöva hantera. Så att när vi pratar om klimatförändringarnas konsekvenser så kommer vi dels behöva så att säga vilka typer av konsekvenser får det vid en översvämning i Jönköping. Men vi kommer också behöva titta på exempelvis det som sker nu i Ukraina där kriget i sig delvis har enorma miljökonsekvenser. Alltså krigföringen i Ukraina leder till enorm miljöförstöring. Och också såklart parallella kriser där översvämningar, skogsbränder, torka, heatwaves kommer att existera parallellt också med olika typer av konfliktscenarier. Där vi också behöver, som sagt, återigen, vi behöver få ihop de här perspektiven för att hantera dem på ett samlat sätt. Jag skulle bara lägga till en sak. Den får vara kort. För sen ska jag be er 2 NATO pratar alla om och det är liksom bra att man gör det. Men, men det finns också det finns en liksom hälsoskyddsförordning som är svensk lag. Den gäller från 2022. Den är all hazardry. Det är klimat, det är rubbet, det är liksom B och C och radionukleärt. Den behöver alla ta till sig. För det handlar liksom hur EU har liksom ställt krav på alla länder att jobba med de här frågorna. Nu kommer ju den 2022 och genomförandeakterna är på gång. Liksom menar att vi behöver inte att NATO säger till oss att det här är viktigt? Nej, men NATO är faktiskt ingen lagstiftning. Men det är den här. Det här är svensk lag. Så vi har lite så här pistolen på huvudet faktiskt att agera. Ja. De här forumen som vi arrangerar en gång om året handlar ju om att vi försöker bli lite smartare. Helt enkelt. Agera lite smartare för att det vi har kommit in på hela tiden är att så här, behoven ser ut så här, finansieringen ser ut så här och det här är, vi kan säga många gånger som helst att det är komplext men samtidigt så trillar det ner i ganska lokala lösningar. Ni som representerar 2 tydliga myndigheter men som också jobbar nära oss, vad skulle vara, nu får ni någon så här one-liner-svar, men jag vill ändå höra, liksom, vad är er rekommendation till oss? Hur borde vi, för vi kan ju tänka själva hur vi borde bereda oss och anpassa oss. Men vad ser ni för en roll för en organisation som Röda Korset i det här, att vi började först 2018? One-liner. I Sverige. Ja, varsågod. På studs. Jag tror att statliga myndigheter eller offentlig sektor generellt, när vi pratar om komplexa situationer så har vi behöver all kunskap vi kan få. Så du får en tillbaka kaka där. Ja. Utbilda oss. Så för dialogen med oss som likvärdiga. Det finns inget liksom, det går inte att stuprörshantera den här typen av frågor. Jag är den första som erkänner och Carl från MSB kanske har lämnat rummet, hoppas det, men jag erkänner här då live att när det först kom på agendan att vi skulle sätta ihop, vi håller på med att bygga totalförsvaret, nu gör vi det i NATO-kontext där vi ska bygga ska jag också ta hand om klimatfrågorna på mitt bord. Det är, till och med jag är så här, hur i hela friden ska jag få ihop det här? Så att men det förklarades för mig och jag börjar förstå det mer och mer. Så att, och mycket av det här är ju också att ni utbildar oss. Och nu vart det en jäkligt lång one-liner här. Men lite tillbaka kaka. Att vi har våra uppdrag och vi ska liksom genomföra det vi ska. Men vi måste kanske vi har 1 mun och 2 öron. Och vi får väl nyttja det här perspektivet och lyssna på fler aktörer som kan mycket. Jag tänker så här att Röda Korset finns ju inte bara i Sverige utan liksom internationellt också.
Det är en oerhörd drivkraft tillsammans. Både i samhället här i Sverige naturligtvis. Allt ifrån liksom, olika Röda korsföreningar men också det globala. Det tror jag är jätteviktigt. Och ska jag vara riktigt ärlig, vi är med i GORN. Det är ju liksom räddningsaktion ute i den stora världen. Och där är internationella Röda korset alltid med. Vi lär oss skitmycket av er, ska jag säga. För att ni är ute i fält på ett annat sätt. Det var länge sedan jag var ute i fält. Så vi lär oss hur det är idag. Och den kunskapen här ger och ta. Samtidigt så tror jag att vi får passa oss och tro att vi ska bara ropa efter mer folk eller mer pengar. Vi har det vi har. Men vi kan göra jäkligt mycket med det vi har. Bara om vi tänker till hur vi jobbar smartare. Och det, Anette, ger mig en perfekt radioövergång till nästa panel som kommer att handla om partnerskap. Så tack så jättemycket till både er och föregående panel. Men innan dess så ska ni faktiskt få sträcka på benen en kort stund. Det här blir inte en sån lång kaffepaus, utan det här är svara på det där samtalet ni behöver svara på, besök toaletterna som sagt ligger till höger, och ni som deltar digitalt, vi är tillbaka om några minuter.
Sådär, välkomna tillbaka till det här sista segmentet av en späckad halvdag där vi utforskar klimatkrisen som en humanitär kris. Vi har rört oss över en global nivå ner till en svensk nivå. Vi har stött på många utmaningar men också hoppfulla exempel på hur vi arbetar tillsammans. And I am now going to switch over to English again as we are approaching the final panel that we have with us today. And I've actually given these poor speakers the task of, can we bring some hope into this last discussion? And it's, I must say, it's something to talk about this during a full segment like this. Can really touch upon something, especially when we talk about people. But the idea now is that we are going to talk about exploring new ideas and partnerships to tackle today's challenges and maybe even find some best practices. What can we do together? And just as this forum is intended, we try to bring different forums, different actors into the same room, and now we even have you in the same panel. We have Kanika, our colleague from the Swedish Red Cross. We have Simon from Ramboll. We have Cecilia from Swedbank. And we have Maria from SIDA, the Swedish Development Agency. And I will open up with quite a broad question for you, I think, Kanika, because I know that this is something that you think about a lot in your everyday work. And I think we've touched upon it during the first segment. But why should now the private sector and the humanitarian sector partner more? I know we have the public sector represented here as well. But if we start just in the humanitarian and private, why should we join forces and what could that look like? I mean, first of all, thank you all for being part of this conversation. And also, Josephine, thank you so much for facilitating. I think the easy answer there is that we have so much to gain if we do it, if we start to bring this together. And I think at the Swedish Red Cross, we've had the really fortunate opportunity for a little while now to start thinking about this when it comes to solid waste management. The reason we're looking at solid waste management is because, we've seen today about the climate crisis and how it's impacting so many different communities, but solid waste acts as a risk amplifier when it comes to these climate impacts. In the communities that we work with, so many of the drainage canals that help floodwaters to recede and get away from communities are jam-packed with waste, with particularly light plastic waste. And we as humanitarians are actually contributing so much to this because what is humanitarian aid at its core? It's an exercise of distribution. We are giving out a lot of different things that have to be ready on a moment's notice, which means that they are individually, hygienically packed and ready to be distributed. So we're contributing the problem, but we have no solutions. Our solutions right now are to dig holes and bury this waste into the ground, which leaves these communities much worse off, or we burn it, or we leave it just there as it is. And we as the Swedish Red Cross decided we needed to take a closer look at this. And why, in part, is because we're here in Sweden, one of the world's leading countries when it comes to waste management. And so we are really interested to tap into these different kinds of technical expertise that are there and try to bring that knowledge in and bring it to the communities that need it most, in part because we as humanitarians need to be better and more efficient and do more to help these communities more quickly, but also because we've heard it many times today, and we feel it in the sector that we're working in, that the funding is changing and it's shrinking. From our private sector, from the public sector, this funding is becoming very different. So we need to find new avenues. And for us, we believe that maybe one avenue is to partner in a more strengthened way with the private sector. And we've had the opportunity to work, looking into new kinds of technologies with Ramboll and with Sweco to see, what is out there on the market, what could be used. And in doing so, not only have we opened ourselves up to things, but we've also opened up Ramboll and Sweco's eyes to a new type of area of work, but also to new considerations.
for the first time, our colleagues at Ramboll have to think about what does a new technology in waste management mean for somebody living, in a community that might be collecting waste. It's a totally different concept of social impact that our poor consultants, we've had to expose them to and blow their minds up about it. So that's been really something interesting to explore. But also, we offer so much expertise in the humanitarian sector when it comes to logistics and when it comes to working directly with people and communication. We do things that are so different than the private sector does, and so there's a lot of complementarity to have there. Yeah, I'll stop there. Yeah, I think waste management is a very concrete example of greening our own response as well as looking at our actual impact. And I think this was also touched upon by Taha. I don't know if you noticed in the previous panel when she was talking about målkonflikter. I don't know how to say that in English, but when conflicting goals, thank you, when it comes to preparedness, for instance, in Sweden, and the climate impact of that preparedness. So Kanika already mentioned you, Ramboll, Simon Ramboll, and also talked about how this has kind of opened your eyes and given you new reflections. But apart from that, what is in it for you in this type of collaboration? Yeah, I must start with explaining what Ramboll is, I think, to answer that question. We are foundation-owned, started 1945 after the Second World War, founded as a foundation in Copenhagen, and with the intention to rebuild Europe in a sustainable way. So foundation-owned and very strong obligations with that foundation. And I think what we want to do is to contribute to a sustainable building of the society. And I think this is an excellent example of how we can do that. In general, I would say that we are a technical consultant. So we have 18,000 experts within technical areas across the globe. And we try to leverage from the knowledge that we are gaining across. And of course, applying that locally in the different areas where we are working. And this is an excellent example of taking the knowledge how to set waste management systems up, for instance, and across I would say, the different needs in the society. I mean, we also have water treatment or production or the energy, all these utilities and services that you actually need with that expertise and then understanding it in the context that we have together with the Red Cross here. That's a really interesting area for us. And also, I must say, we are, of course, as a foundation, we also have pro bono projects where we're also partnering up. So it's also an important thing that we have a deep cooperation, I would say, in many areas with the Red Cross. And of course, we are learning from these kind of projects that we are teaming up. So extremely interesting. What I thought of when we talked prior to this conversation, you said that there's similarities here. You're saying you're 18,000 experts, you work globally, we're global, and that you are also looking at learning on a global level and bringing it back, for instance, to domestic contexts such as Sweden. Do you have any reflections after listening today on how, if any of this resonates for you as a company? Yeah, there are several takeaways. It's been an extremely interesting day, I think. It goes both ways. I mean, that's my takeaway. It's a global context. We are getting more connected internationally. Talking about climate and, I mean, the challenges to cut carbon emissions, that's really a global challenge, needing global cooperation, policies, regulations to get that down. And also leveraging on the technology worldwide, I mean, to get that happening. So it's an area where we can build the technology and really apply it worldwide. But it's also getting the information in. I mean, to see how to learn from the areas which are more maybe threatened by the immediately in a short term by the changes of the climate. We can also learn in terms of resilience and climate adaptation for the Swedish system, as mentioned before. I think we can look at the areas which are worse and then try to adapt and move early, I would say, on the Swedish system. And with that, of course, we can also import knowledge. I think we have to be humble in that way to see some technologies and expertise we can export out of the Swedish Nordic approach, but also the other way around. Yeah,
Similar to what Kanika was touching on as well. Swedbank, because I think Kanika was talking about both the technical expertise needed that we have and that we can also share, and you're also moving in that direction, Simon, when it comes to knowledge. And then there's the financial side to it. And I think Swedbank, you support the Red Cross in many ways, but and you're welcome to mention those. But I think it's also interesting when we talked on how you work a lot with the issues that we just talked about on the municipal level in Sweden, for instance. But please, you were wanting to comment on. Yeah, yes, to talk about new solutions and new knowledge, because we understand that our clients need more than financial advice and financial solutions. So we have a cooperation also with Ramboll, actually. And so that's quite new, and it's really good. It's to make real estate or energy companies more energy efficiency, and we also have strategic advice from you on maybe it could be business plans, for example, and then we connect it to financing, of course. So that is really important for our clients, because it's more and more complex, and we have more regulations also. So that is it's a concept that we launch and evaluate and also make it grow now. In the previous panel, we talked about that there's quite a lot of costs associated with climate adaptation. And I know that Swedbank has a role. Would you want to mention, because I think it's just connecting back to the previous panel as well. Yeah, and to the municipalities, because we work a lot with the public sector, and they have, of course, challenges both in climate transition but also adaptation. So we have a lot of discussions, of course. What are their needs, their roadmaps, and what kind of investments is important to make this happen. And we have mentioned Gävle before, 2021, and that was really, really hard. And they are working a lot now with adaptation. And we see that investors are really interested also to support, and insurance companies to invest locally in municipalities and their investments, because they see that, of course, they have had also a lot of problems here. So just in Gävle, I think it's 1.2 billion crowns has been costs for insurance companies. And now they want to have proactive work together with the municipalities. So that is something we see, and the municipalities, they issue bonds, and that is really attractive. Water bonds, it could be blue bonds or just sustainable bonds. Do you see that, because what we're talking about here is working both when it comes to technical expertise and the financing. What is it that's stopping us from doing it this even more, would you say? And I see Kanika wanting to answer. But Cecilia, you go first. And then actually nothing, but I think this is quite new for us, I think, to have these cross discussions. And of course that we learn from each other, and I think it's extremely important. But it is quite new. Cooperation between the finance, banking, and technical consultants, that is also quite new. So I think it's important, because the issues are complex, so we need to cooperate. Yeah. Kanika, do you want to comment? And then I'm going to let public sector here join the conversation. Yeah, I mean, I think from the humanitarian point of view, we are quite reasonably a little bit cautious, I think. I mean, we are dealing with the most vulnerable sectors of society. And so it can be a little bit, I think, daunting for us to say, okay, please, public or profit-driven private sector, come in and help. You know, it feels a little bit, I think, maybe against some of our values, but I think we need to re-explore that. And also just understand that our economies,
whether we like it or not, are profit driven. And so we do have to make sure that we are making room, that it's not necessarily a bad thing if somebody is going to make money from this, as long as somebody is helped at the end of the day, because that is still what's happening. I think there's also, though, a bit of a shift that has to happen, and I think it's also maybe why perhaps private sector might be a little bit afraid of humanitarians or NGOs often, is that we're often coming, oh, please give us money. And I think we can change that and say, we don't necessarily need money, we need partnerships. We need your expertise. And we can have that in a more structural or a more proactive conversation. It doesn't have to just be about the money. I'll let you reflect on if we have any concrete examples. We've already talked about waste management, and maybe we can use that as a further example, just to explain to everyone listening what that has looked like. As we say that we are talking about best practices here, but what Kanika is saying at the end of the day is someone's making money off of it, if someone's helped. But I know when we talked about this, Maria, you said, well, the money still has to come from somewhere. What's your perspective on? Sorry to put you on the spot, but yes, what's your perspective? Yes. Can I give a general perspective and then a concrete example? Please do. I thought I'd start with a concrete one, but I'll do the general one. So I think, as we've heard, the countries and the communities we work with, Sweden is way more advanced. So I get, envious to hear about what's happening in Sweden, considering what's not happening in Tanzania or Uganda or Myanmar or all those countries, Mozambique, who are affected much more immediately, directly from climate change, and with far less institutional abilities to deal with that. Also, just note two things related to money. We are a development agency, so we are quite a bit about money. We are about other things as well, but money is important. The first one is, as we've heard, and just again to sort of underline that you get more bang for the bucks or less catastrophes, risks, and so on if you invest it early in building resilience and development. I think we've heard so many examples today. The cost when the crisis is there, when the flooding, the cyclone, and so on, it's far higher both for livelihoods and also for lives overall. So just to sort of underline that, so we need to invest in that much more upstream. Then looking at just specifically the climate finance, because that's the area I know, if we look at the financial flows, we've heard about that balance, of course, we have to address both, but it's so much more now in mitigation, minimizing, dealing with the greenhouse gas emissions, and we need very clearly to work with that. If you add the private flows, it tilts even further to that end. And why is that? Because there are more market opportunities. You can invest in green transport, you can invest in renewable energy solutions, solar, wind, and so on. So the private sector lends itself much more easily to mobilizing because there are private customers in another way. When you look at adaptation, even more I think when you look into humanitarian, I think we are seeing opportunities coming and more interest growing in that. But I think also by definition, particularly if you're talking about the pure humanitarian, that will, I think, largely remain public sector financed. Then the further along we move to either recovery part or the upstream sort of resilience development building part, the more private sector finance you can mobilize. I'm not saying it's impossible downstream, but I'm saying that it's more difficult. And I think it's important to be aware about that. I want to give you a few examples of what we are doing. We are working a lot, building partnerships, that's very much what we are about. Working with private sector, working with civil society, working with multilateral agencies, working with the Swedish agencies and so on, trying to promote, of course, that there is, for example, that we support a lot on disaster risk reduction, the big multilaterals working with that. We also support smaller networks like the global
CSO network on disaster risk reduction to get them to have a voice and say in those global fora, which is really, really important to have the local perspective. And we also work supporting other types of partnerships through, Victor, are you here? Global Resilience Partnership at SRC. Also connecting people and the dots. When it comes to finance and more looking at specific of this sort of mobilizing finance from the private sector, we do that in different ways. And I'll start with an example, if I may, which is that we work a lot with guarantees. Guarantee is about minimizing risk. It's about, let's say, you can simplify it as an insurance for those who provide a loan. It's very simplified. You can, argue with me on that one. In the best of worlds, we can actually provide a guarantee. We have no cost from the Swedish taxpayers' money. It's just our own time. And those who get the guarantee, they pay like a risk premium for it, to buy that insurance. So one example we have is a guarantee in Uganda, which is combined to a local bank, Grameen Credit Agricole. So they provide in their turn financing, microfinance to very small-scale entrepreneurs. And they also provide technical assistance, and they also help to provide training, education in market systems, business, and so on. Our guarantee is for 25 million Swedish kronor, and that mobilizes another 50 million Swedish kronor. And in that way, the outreach is much bigger. We can build on the local entrepreneurs and the local system and strengthen that, which builds resilience. And we can strengthen the local communities so that next time the shock comes, hopefully the effects are less. So this goes to 50% to refugee camps, and 50% goes to entrepreneurs in the host communities. And so far, I think it's about 120,000 individuals that have benefited from this and has strengthened resilience. I mean, just to give a bit of example, it's not directly climate finance, but I think it still shows what you can do. If we work together, if we use our different instruments and work with the different actors. Yeah. I'll stop there. It looks like you want to comment, Cecilia. I think you brought through two things here, both like where in this stream where we see partnerships most likely, where you're saying that the pure humanitarian was, I think, your wording, might still be public sector, but then we move up the stream. If any of you want to comment on partnerships there, but then also please bring more examples, because I think that's also helpful when we get kind of concrete, like Maria was there. Just a short comment. That is what we could call blended finance, and what was discussed at last COP, where we see private capital, maybe philanthropic capital, and governmental support. So we shall find this case, so to say, which could be possible to finance together, but it need also to be a tight discussion, and I think we need to find trust between the different parts here to have these deep dialogues to make financing together. I think it's very interesting, and it will grow. Yeah. Do you want to add something? Yes, I agree, definitely. And a blend is needed, and I think partnerships are very important. I mean, with the whole change of the society that we're going through, resilience is one part, and it's a lot about security of supply of various services and more robustness. And so many things are changing now due to sustainability ambitions in general. I mean, the whole green energy, the natural infrastructure fund, the water situation, if you're looking across Sweden. So I think also the amount of work that is to be done in the short term, and also some areas forming new value chains, new markets coming up in some areas also need strong partnership and bilateral dialogues, I mean, to form and create these new markets and areas. So I think definitely, I mean, before things are up and running and you have formed some markets, it's really important to team up with founding technical solutions and off-takers and wide understanding. I think, and I will let Kanika address this soon, but as I have asked several others here, it's like, what does that mean, do you think, for humanitarian organizations such as
the Red Cross, and I'm not just thinking the Swedish Red Cross, but more broadly. We're national societies working all the way down to the local level, but we're also a global federation of national societies. What does this mean for us? Where could we join discussions more? You're talking about partnerships as being key. I think we're moving in that direction, but what do you think that would mean for us? I know. Yeah, I'm a little bit curious about your cooperation. So what could we learn from that? How could we make to grow the cooperation, to have these cross discussions? I think it's a good start. Kanika, do you want to? Maybe. Yeah. First, I want to, just really underscore that, what Maria said, and also, the importance of the public sector financing, that we're able to dig into this question of solid waste management because we have funding from the European Commission from their humanitarian aid section. We also, but it's also relevant because the work that CETA funds us in generally in Cox's Bazar has allowed us to have the collaboration with Rumble and Cox's Bazar, where they're bringing in their expertise. Mention what Cox's Bazar is? Sorry. Cox's Bazar is in Bangladesh. It's one of the world's largest refugee settlements, more than 1 million people settled there. And we're running a number of water and sanitation projects there. So we're providing drinking water. One of the most recent collaborations we had with Rumble was to look at, how to improve the efficiency of the water resources that we're providing there, the drinking water. Also looking at the fecal sludge treatment plant there and reviewing some of the environmental activities that we've done. But that's only possible because we have ongoing projects that are funded by CETA. But the other part of that is also that because Rumble has experience in working with humanitarian aid, they won the procurement for when we looked for expertise to look at solid waste management. And that's what set them apart. Because most people, most companies, when we look at these questions, have no idea what it means when we talk about humanitarian aid. So I think that's also part of it, that we can, if we start to partner in, through support of the public sector, we eventually get to the point where we're able to bring in the private sector in a meaningful way for them, but also I think they've gained and we've gained. Mm-hmm. Yes, I get so many thoughts from hearing. I mean, as I said, I think our role is very much sort of catalyze, mobilize, strengthen partnerships. And talking about the Red Cross, I can see that there is a tendency, particularly when we go to the larger instruments like guarantees, particularly when they are global. And the one I gave you was quite local, so that was a very clear local dimension. But, for example, we are having a joint call for proposal related to climate adaptation, and we are doing that together with a number of Nordics and USAID. And, of course, the risk there is that it's going to be very sort of high-level aggregate, very, upstream, and with very little knowledge of what happens really downstream to the sort of, the constituencies, the communities, those really affected. So I think, that the Red Cross has, a very, very clear role being there in the sort of the space that you occupy at both the local level and at the global level, and try to infuse that or continue to infuse that wherever you have the chance, and sort of, enable that grounding, if you like, in the local realities. And I'm not sure if anybody mentioned that, but one of the initiatives we support is something called the Early Warning for All. It's an initiative by the Secretary General. So it's a UN-wide to strengthen the early warning systems. And it's two organizations, the UN Disaster Risk Reduction Organization together with the World Meteorological Organization are the sort of two main, but it's 4 pillars. One is on sort of local level of vulnerabilities, and that one is implemented or sort of coordinated, I would say, not implemented, but coordinated by the Red Cross. And I think that's a very good example of how you as an organization can sort of add into partnership. Do you want to have any final comments on moving forward? Because I think we've had
many examples, and I think it was really great how you also talked about global and local level, because that's something that we really try to build on. Cecilia? I work daily with our clients, investors, insurance companies, it could be fund companies, but also public sector. And we see that investors are more and more interested to invest not in just green, because they want also to make an impact. So they go from green buildings to transition. And that is interesting because it don't need to be green. And you talked about bang for the buck. They are also thinking of how should we have maximal impact for 1 krona we invest. So that is also maybe energy transition that is more interesting for them than these already green buildings. And they also want to have storytelling, and that is something we talk about here. So if we see the needs and the interest from the investors and what they look for, because they have also clients and customers and prospects in Gävle or Västerås, where we have these climate adaptations. So how can we understand the investors? We see the needs from the public sector, and we are a bank in between. So we are working daily to find this, and also try to support this storytelling, because that is also important, both for the municipality, because they want people to move there and companies to come to Gävle or Västerås and what they do there, and also the insurance companies. So that is also bang for the buck, and that is financing and very important, I think. I'm so glad that you're raising your hand, because that means that there is a conversation that we are going to continue. But the time for this conversation is unfortunately up. But that's the whole point of this forum, to start discussions that we can then build further on. And I think there are several points here that we can bring forward. And I think you really did open up the floor for that. There are actually examples of what we're doing together and things that we can do more together in bridging this gap, really, and getting bang for the buck by early action. So thank you so much. Yes, please. And I know that Simon has to run in like 2 minutes, so I will let you leave. And then this segue, I think, of partnerships, the private sector, gives me an opportunity to look at our last, to welcome our last keynote before Secretary General will summarize or at least wave us off in a while. But first, Mattias, please welcome. Mattias Goldman. Och du pratar svenska. Ja, men jag tänker det. Det är nästan som en sån här Disney-film. Liksom, alla pratar svenska, alla pratar engelska. Beroende på. Liksom. Läpparna rör sig med det olika språk. Och så fick överta någons vatten här, cirkulärt och hållbart. Fantastiskt. Du är vd och grundare för 2030-sekretariatet. Ja. Men är ju också folkbildare, skulle jag vilja kalla det. Det stod inte i mina papper här, men jag tänker att det har du verkligen som hatt dessutom. Tack. Och du har fått den lite, nu blir det daunting task, men ändå jätteglad att du tar dig tid för att göra vår sista keynote på dagen. Tack. Varsågod. Alltså normalt hade det varit fullständigt självklart att tacka ja och komma hit, därför att vad kan vara viktigare. Men imorgon bitti klockan 10 ska jag lämna in min mastersupsats 20 år för sent.
Så att det satt hårt inne och jag tänkte jag kommer hit exakt för min keynote bara och sen sticker jag. Men sen så visste jag att Ulrika skulle prata först och jag såg en massa spännande i programmet. Så den där masters, alltså jag har suttit och korrigerat fotnoter här under tiden jag har lyssnat. Sånt där man kan göra utan att behöva anstränga hjärnan så hjärnan kan ha fokus på detta. Och vilken dag vi har haft, vilken eftermiddag. Stort tack för detta. Och en sak som jag är extra glad för är att ni vet när man pratar om kriser och sådär så har jag 13 gånger på dussinet fått höra att kris och möjlighet är samma tecken på japanska. Det är det inte. Jag har kollat upp detta nu. Den som har och tror att det ska vara en och samma tatuering på svanken har fel. Det är 2 olika grejer. Och det är också extra bra därför att då lutar vi oss inte mot 2000 år gamla kinesiska vetenskaper utan vi bestämmer själva hur vi utformar att vi här tillsammans ska vara förändringen. Och det stora tacket från mig är dels för hela dagen här tillsammans men framförallt och också för att ni är kvar, rätt många av er till att jag skulle prata. Men framförallt för det fina arbete som jag vet att oerhört många av era organisationer gör. Och det går inte att komma ifrån att det är rätt tuffa tider, både globalt men också om man är en svensk biståndsorganisation. Så hang in there, ni gör ett viktigt jobb och varje extra insats betyder någonting för människor runt om på denna planet. Jag har precis flyttat hem, tog rätt lång tid med tåget hem från Thailand men nu är jag hemma och när jag pratade i Thailand försökte vara folkbildare där med så sa folk, du bryr dig inte ens om oss, sa de efteråt. Det var jättebra det du sa men du bryr dig inte om oss. Jag bara, va? Jag bryr mig jättemycket. Jo, därför du berättar inte vem du själv är. Så det tänkte jag att det behöver jag nog inte göra i Sverige. Vi har en annan kontext och vi har ju Google om man tycker att det är viktigt att hålla reda på mer om mig. Vi nöjer oss med det där folkbildare som jag tycker var så himla fint sagt. En sak där apropå vad Ulrika sa tidigare i eftermiddags är att det där var senaste och förmodligen sista kopp jag åkte på. Det kan bli spännande att höra vad vi tänker om att det fortfarande är värt att fossilflyga till en konferens i en oljediktatur. Jag är inte säker på att det är min framtid i alla fall. Men det är väldigt värdefullt att vi pratar klimat en dag som denna. Det är bråttom och akut att agera på klimatfrågan. Och vi har idag mest pratat adaptation men vi ska se till att vi får med oss båda de bitarna. Jag vill kort ta avstamp i, bara så vi liksom har det ringande i öronen vad forskningen entydigt säger. Därför att när man kommer hem och lägger i sociala medier att jag har varit och har pratat klimat idag, då dyker de upp det där som säger att de är mest min ålder eller över och oftast mitt kön dessutom. Dyker upp och säger att det där är inte säkert och det där är bara, de är bara köpta och det där är bara blaj. Och så är det inte. Världens samlade forskare har gång på gång i IPCC-rapporterna haft fel på ett enda sätt. Det är att när det är konsensusdokument så visar det sig varje gång att den där som sa försiktigt nu hade fel. Det går snabbare än vad vi trodde och dessutom går det systematiskt snabbare i förändringarna. Takten ökar i klimatförändringarna. De här A1 och A2 är sådär när man själv vill kolla upp det efteråt. Det finns det viktiga ord där som it's unequivocal, the scale och så vidare är större än det varit på tusentals år. Och så ser man att de där grejerna som händer, det lärde vi oss ju tidigare också idag på ett jättebra sätt. Det som nu händer hade inte hänt så ofta och så många ställen och så kraftfullt om det inte vore för våra förändringar. Och det är lätt hänt också att inte minst i en sån här kontext tänka att det är någon annanstans, någon annan som drabbas. Och det tror jag är väldigt värdefullt när vi ska hämta hem samtalet. Att det är också Gävle, Borlänge och Falun och alla de andra ställena vi kan komma på där vi redan nu ser kraftfulla förändringar. Och då är det också viktigt att, precis som Greta Thunberg mycket bättre än jag betonar att det här är inte det nya normala. Det är inte så att vi har liksom nått en ändpunkt här utan det kommer att fortsätta att bli långt värre innan det blir bättre. Och så ser vi unless deep reductions händer här så kommer det att fortsätta bli värre och vi kommer bomma det där klimatmålet vi enats om. Och då ska man inte gå hem och vara besviken därför, eller man ska vara besviken, men man ska inte gå hem och tänka jag ger upp. Därför att 1,6 är bättre än 1,7. 1,7 är bättre än 2 och 2 är bättre än 3. Och skulle det någon gång vara så illa att det blir 3, då är det bättre att det dröjer 200 år än att det dröjer 100 som i sin tur är bättre än 20. Varenda grej vi gör skillnad. Där får man aldrig någonsin låta sig luras. Och så ser vi här att det tyvärr kommer att increases in frequency and intensity of hot extremes och så vidare. Där ser vi att FN svart på vitt, klimatforskarna säger att det här fortsätter att ramla på. Och någon som kan fortfarande tänka att det händer mest någon annanstans har dubbelfel. För det första, det blir värre ju närmare polerna man kommer. För det andra, effekten blir tydligare. Om man tidigare var just under fryspunkten och nu är just under fryspunkten. Det är få ställen. Det är så övertydligt hur mycket skillnad 1 eller 2 grader eller 3 kan göra.
Och då undrar man, är vi liksom totalt körda här nu då? Nej, det är vi inte. Det är ingen idé att gå tillbaka och tänka att det här var ju värdefullt som ett tidsdokument, utan det här var värdefullt som ett avstamp. Och då tänker jag att det avstampet vill jag att vi fokuserar lite mer på båda sidorna av myntet. Idag har det mest varit adaptation. Jag är glad när vi i några av segmenten tydligt har pratat om att det ska vara locally led förstås. Jag är också väldigt glad att vi hade åtminstone någon som sa att det är viktigt att ha med genderperspektivet entydigt i detta. Jag tror att vi kan vara snäppet konkretare än vad vi har hunnit bli under den här eftermiddagen på vad det faktiskt innebär. Men jag utmanar oss också att gå vidare från LLA till att komma ihåg vad Parisavtalet lärde oss. LLA, Locally Led Adaptation. Parisavtalet sa att vi får aldrig ägna oss åt bara anpassning. Eller för den delen bara mitigation, som är närmare mitt vanligaste misstag. Utan de är två sidor av samma mynt och man kan inte ha ett mynt om det inte har två sidor. Adaptation och mitigation ska gå tillsammans. Så därför föreslår jag nu att vi har after locally led adaptation, ett alla, där alla är inkluderade och där alla effekter hänger ihop. Och det är också därför att jag tycker att locally led adaptation har sina begränsningar. Här har vi locally led adaptation 1 kilometer härifrån. Det är concrete based solutions, så det räcker och blir över. Det är ju Slussen som måste, det ska det ju liksom vara en transport, men det är också att vi måste skydda Mälaren från saltvattenintrång. När havet stiger, då vill vi inte ha en saltvatten i Mälaren, det är vårt dricksvatten, tror det eller ej. Hur gör vi då? Vi vräker på med cement. Vad är det ungefär sämsta man kan göra för mitigation för klimatet? Jo, att vräka på med cement. En ond cirkel där vi gör det onda värre. Vi gör det med svenska skattepengar och vi gör det 1 kilometer härifrån. Här ser man istället i Vietnam ett av jättemånga exempel. Jag vet att många av er är mycket bättre på detta än jag. Nature-based solutions. Det är inte att jag tycker att Slussen skulle se ut exakt så här. Förstås. Men det är ju värdelöst att vi inte har med ens någon komponent av detta när vi jobbar hemma. Och det är det jag vill att vi ska försöka minnas här i vår lilla folkbildning. Är det så att vi kan en massa här i nord i Sverige och de där borta ska få gammaldags bistånd? Ja, det låter ju ibland så kanske på vår förra och vår nuvarande biståndsminister och ibland så i debatten också. Men i verkligheten ser vi ju att det här ska lära de som håller på så här. Och det är första exemplet av flera jag tänker vi kan ta med oss. Man ser också att nu i Sverige och i EU och i Europa och våra breddgrader mer generellt så är vi väldigt oroliga för vad händer när fler vektorburna sjukdomar kommer med klimatförändringarna. Man har redan konstaterat, inte malariamyggor än, men väl dengue-myggor och chikungunya-myggor på våra breddgrader. Och dessutom har vi fler och fler fall som kommer hem med detta, inte för att de var på semester i Kenya utan för att de var på semester i Italien. Malaria är för övrigt ett italienskt ord, betyder dålig luft. Man trodde det var dålig luft, men det är dåligt klimat som leder till den. Och kommer man in på svensk sjukvård så får de fullständigt panik för man vet inte alls hur det ska hanteras, dengue, chikungunya, malaria. Däremot så de första vaccinen mot malaria testas ju nu i Kenya. Jag vet att Röda Korset har en roll som är imponerande i att jobba med malarian. Och då igen lär man sig, inte från Sverige utan från utvecklingsländerna. Här är häromveckan översvämningar i Sverige, desperat försök att ta ungen till skolan. Här är hur det ser ut i Bangladesh. Bangladesh har varit mycket i tema idag och jag tror att det är värdefullt att inte bara tycka synd om Bangladesh och inte bara skicka dit pengar utan också se att när de gör adaptation centers för att det plötsligt ska bli våldsamma översvämningar, ja men då används de till vardags som skolor och blir det plötsligt våldsam översvämning då har vi ett refugee center och vi har en skola som fortfarande funkar. I Sverige är vi djurvakna om ens det. Vi har ju som vi hörde tidigare en minskning av anslaget för klimatanpassning i budgeten. Då får vi vara kostnadseffektiva och lära oss av dem som kan detta bättre. Och när vi går ner på den kommunala nivån som vi kort har berört så ser vi att 70% av Sveriges kommuner har inte ens en handlingsplan för klimatanpassning. Det har vi inte som hushåll och de flesta på företagsnivå är det säkert mycket högre andel än 70% som inte har den här planen. Och så tittar man på andra länder. Här har vi världens första regeringssammanträde under vatten. Det är Maldiverna som håller sitt regeringsmöte där, delvis tror jag som en signal. Det var inte så att de absolut än så länge behöver göra detta. Men det lär oss någonting om att andra länder har kommit väldigt mycket längre i att ta fram sina anpassningsplaner. Igen, vem ska lära av vem? Och ska vi verkligen hålla på att ha locally led adaptation här? Eller ska vi ha globally, eller detta alla perspektiv där vi lär oss av dem som kommit längre? Ni följde också på nyheterna säkert häromdagen att nu smälter Kebnekaise med 5 centimeter om dagen.
Och då tänker man att det där kommer ju förstås att få effekt för de som bor nerströms eller nersnös för Kebnekaise. Och tänker man att det där borde vi börja hantera. Det fanns inte med det här Sverige Radio-reportaget, och när man ringer till kommunen där så finns det ingen plan för det ska hanteras. I andra delar av världen har man kommit längre. Det här är ju den bonden ni kommer ihåg i Peru som stämde stora tyska kolkraftsbolag för deras delaktighet i att den här glaciären i Peru har smält och att hans jordbruk har förstörts. Så där har man också kommit jättemycket längre, och vi ska också ha in den legala aspekten i det som jag vill poängtera här. Det är inte ditt och mitt eller ens Sveriges fel att Kebnekaise smälter, utan det är fossila oljebolag världen över, och jag tänker att ni har jurister på plats som kan hantera den situationen. En gång i månaden så undrar alla besökare i Sverige vad tusan är det som låter, och så får de reda på att det är ett larm, att nu är det krigslarmet, och så ser de alla svenskar som beter sig som att inget har hänt, och de bara what? Det var ett krigslarm. Men det pekar också på hur det här är det vi har. Sen har vi ingen mer i form av officiella metoder att höra av sig till folk och säga nu är det fara och färde. Och så ser man, det har vi också pratat om tidigare, hur man har early warning systems. Det här är igen en bild från Bangladesh. Det kan faktiskt vara min egen bild. Det är i alla fall igen en bild från Bangladesh, att där har man kommit jättemycket längre med att utforma ett system som till och med klarar sig om strömmen slås av eller andra sätt som gör att man blir sårbar. Och så funderar man på, jag är klimatkille. Många av oss här inne är biståndsmänniskor. Och så vet vi att vi just nu på svensk nivå har ett styre som inte engagerar sig enormt mycket i klimatfrågan och som försiktigt uttryckt inte har bistånd och internationell samverkan som sin högsta prioritet. Så hur framar vi det här då? Så att vi får åt resurserna som behövs. Därför att det är en kamp om resurser, var jättevärdefullt att höra från förra panelen. Ja, men resiliens. Inte på det sätt som Stockholm Resilience brukar prata om det, men resiliens så att vi är mindre sårbara för krig och kris och mindre beroende av andra länder när det gäller vår matförsörjning och vår hälsosituation. Det biter. Totalförsvaret, det biter. Det får ökade resurser i budgeten, och det var värdefullt att någon nämnde NATO. Rätt mycket av det som jag har pratat om här är också sånt som NATO säger åt oss. Skärpning Sverige. Vi kan inte vara så här sårbara. Vi kan inte vara beroende av fossila bränslen. Vi måste importera oss. Vi kan framförallt inte vara beroende av fossila ryska bränslen för att försvara oss mot Ryssland. Kommer vi att få dem om det blir en konflikt med Ryssland? Hand upp den som tror att Ryssland fortsätter leverera bränsle till oss då. Det är också förstås värdefullt när man berättar att det är kostnadseffektivt. Där har vi en hård press på oss, vi som värnar det internationella utvecklingssamarbetet. Och det kostnadseffektiva är ju att säga att de här som vi jobbar med, de har svaren på fråga efter fråga när vi nu kostnadseffektivt måste klimatanpassa. Så är det våra partners, våra mångåriga samarbeten som berättar hur det ska gå till. Och där slutligen så har vi ju ett fruktansvärt anfallskrig alldeles in på våra gränser, och där vi så småningom ska vara med i en spännande uppbyggnad, och där vi också berättar att där har vi erfarenheter från uppbyggnad i helt andra delar av världen som vi, men inte särskilt många andra, vet exakt hur det går till och känner experterna och kanske redan har projekt tillsammans med dem. En kort, när vi nu ändå är ganska bra vänner, så tänkte jag ska utmana det lite grann. Därför att jag tror att det är väldigt viktigt för att man ska vara trovärdig. Inte bara att man kan sina fakta, det är inte det minsta oroliga för någon av oss i rummet. Utan också att man walk the talk. När vi pratar klimat så ska man också vara ett klimatföredöme själv. Och det beror på att vi verkligen kan göra skillnad. Discernible difference. Inom 20 år, de flesta av oss här kommer fortfarande vara yrkesverksamma. När vi, om vi skärper oss, kan börja se att klimatutvecklingen vänder till det bättre. Det kommer vi att få uppleva om vi skärper oss, och då duger det inte att våra organisationer inte tydligt skärper sig. Här är det från Land Rovers hemsida tidigare idag, där de marknadsför sina stora jeepar med hjälp av Röda Korset. Jag tror att det är ett företagssamarbete. Jag är osäker på om det är väldigt bra för biståndsrörelsen och Röda Korsets renommé att förknippas med stora stadssuvar. Och ni behöver inte ta mitt ord för det, utan ni går in på Google och så skriver ni Big SUVs International Organizations, och så får ni mängder på träffar där man tycker att det här känns inte som att det är locally led. Här är när jag själv tar tåget tillbaka från Bangkok. Vi var ju där 3 år, min fru och jag, för Sida UD. Och då har Sida UD en jättebra resepolicy och en jättebra miljöpolicy. Och så sa vi, ja men vi har ju läst den så vi tar tåget hem förstås. Alla kan inte göra det.
Folk har barn hemma, folk har ett jobb som väntar. Vi kunde. Vad händer då? Jo, Sida säger nej, då får ni betala resan själv. Ska Sida stå för resan så måste ni ta flyget. Och det är rätt få här inne som är från Sida, men det är rätt många som har anledning att titta på sina policies. Är det så att när medarbetarna vill göra ett klimatdrivet val, att de systematiskt får stöd i den omställningen, i stort och smått, eller finns det en hemläxa kvar att göra? Och tillbaka till det där klimatmötet. Jag tycker gång på gång när jag kommer till klimatmötena i Paris eller Marrakesh eller liknande, ja, då har jag tagit tåget dit och så möter jag de andra som är försenade därför att de tog flyget. Och det blir ännu tydligare på nästa klimatmöte, därför jag kan nästan garantera er att radikala klimatmänniskor kommer att blockera den flygplatsen. Det är fullständigt självklart att man kommer att försöka. Baku, där nästa klimatmöte är en hårdför diktatur, så det kan hända att de släppas bort innan ett plan ska landa. Men jag tror man är på fel sida i historien om man sitter i fossilflyget i en oljediktatur medan klimatdemonstranterna har tagit tåget dit och försöker minska flygresorna. Det där får ni fundera på var ni landar på den sträckan. Men jag tror det är värdefullt att ta hem till sin organisation. Är vi walk the talk? I stort och i smått signalerar vi, inte bara på adaptation, utan båda sidor av myntet, att vi är en del av lösningen. Och om vi signalerar det och om vi är det, så lyckas vi tillsammans. Tack så mycket. Tack så jättemycket Mattias. Du får. Tack, lycka till, ja, verkligen lycka till med uppsatsen. Och vilken sammanfattning tänker jag. Och det här att vända på perspektiven och någonstans verkligen sätta det som vi var inne på alldeles tidigare också kring så här, det globala och det lokala. Men inte minst tack för en walk the talk medskick också. Det är ju i högsta grad ett samtal som vi har. Ulrika. Jag ska inte prata länge. Välkommen att sätta rosett på paketet av den här halvdagen. Ja, nej men tack Mattias för att du höjde temperaturen. Det kan vi ändå få säga så här på slutet nu då, även om vi inte ville ha några. Jag vet. Men jättebra, och tack för det här konceptet alla, för det var ju faktiskt det vi ville åstadkomma med den här dagen. Vi ville att så många som möjligt av våra potentiella partner i det arbete som vi avser att göra i vår Solna-krets tillsammans med aktörer där, men också med våra partner från Bangladesh, Ranjan, som har rest hela vägen hit för att delta och som vi har samverkat med under så många år, och som är det bevis som du söker Mattias på, att vi lär oss av våra internationella partner. Och det är ju i det här fantastiska lokala närvaron i Solna och i Bangladesh som vi finner våran styrka, och som vi också kan bli så väldigt mycket bättre, men också genom alla de här fantastiska partnerskapen som ni har visat på idag och den potential som finns. Det har ju varit väldigt tydligt. Den bästa åtgärden är ju naturligtvis att minska utsläppen. Vi kommer att ha bollen på det, och vi tar gärna utmaningen, Mattias, och säkerställa att vi kan vara en god förebild. Vi kan vara ärliga med var vi befinner oss, men också lära av andra för att röra oss framåt lite snabbare i det. Men vi tror också att vi, som jag sa inledningsvis, har en otroligt viktig roll och som en del av den här integrerade förhållningssättet kring krisberedskap att fokusera på anpassning, därför att det kommer att bli betydande utmaningar. De finns redan internationellt, de finns i Sverige, och vi har ingen tid att förlora. Men som Victor Galaz sa i inledningen, och han var ju tveksam, jag är också det kring det här begreppet polykriser. Kom ihåg de där kollegorna som mötte ministern på ICA Maxi i Solna. De kan möta en situation där det har varit en skjutning. De jobbar med många äldre och sårbara grupper. Och de ska hela tiden bygga sin beredskap för att vara den där lokala närvaron och kunna hantera det. Och det är det vi vill åstadkomma, ett stöd till dem, men framförallt att stödja deras samverkan med lokala aktörer. Där, precis som Ranjan, stödjer många kollegor på olika håll i Bangladesh. Så att följ gärna vår resa. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter, men framförallt vill vi bygga våra erfarenheter med er. Och det är därför vi gör den här typen av forum. Så att jag vill avsluta med att säga ett stort tack till en fantastisk moderator och kollega. Utmärkt. Tackar.
förstås, som alltid, så finns det väldigt många bakom scenen, så ett stort tack till alla Röda Kors-kollegor som har bidragit till att förbereda det här. Vi vill utveckla de här formerna kring forum, där vi tror att vi gör detta så mycket bättre när vi gör det tillsammans med många av er, så att vi hoppas att vi får se fler av er. Och att ni också kommer med tips och idéer kring vad ni tycker att vi ska prata om i den här typen av sammanhang. Så att ni kommer höra mer från oss, och vi ser bara detta som fortsättningen på ett samtal, precis som du sa tidigare. Ja, och ni som befinner er här, ni får till och med fortsätta samtalet utanför här strax. Men vi börjar med att tacka av alla digitala deltagare, ni som har sett det här live och följt oss. Jag vet att ni är flera stycken som sitter och har följt hela den här eftermiddagen digitalt. Jätteglad för att ni har gjort det. Den här inspelningen kommer också finnas tillgänglig för alla er som vill dela vidare segment eller hela den här halvdagen. Kommer finnas tillgänglig, gör gärna det. Dela gärna det, och verkligen det Ulrika sa, det här ser vi som startskottet eller fortsättningen, ett nedslag i samtal som vi ju för med många av er och många andra, men vi kanske kan få lite extra vid fortsatta dialoger. Så tack så jättemycket. Vi avslutar därmed sändningen idag.